most már. Már ne büfögj! Most nincs itt az ertek kamus. Hát mert az akkor ott nyomom meg. Jó van már. Jó, ez volt a térdem. Aha. Nem azért, mert béna vagy. Abszolút nem azért, mert béna vagy. Istenem, gyerekek. Kövessétek Gabinak a példát, csak nővelni kezdjen az ember. Maradj buzi. Maradj buzi. Igen, még el se kezdtük, de már gyereket oltogatjuk. Megvan Gabi. Bekapcsolod az erős... Most is kicsidik a széket? Nekem mindegy. Találd ki. Nekem is. Melyiken akarsz ülni? Ezzel úgyis egész nap emberülsz. Aj. Nehogy már az egy alkalom, amikor együtt vagyunk. Hát ez nagyon sok pénzet be fog kerülni. Tudjuk, széktologatós streammel indul. Ja, Látom. várjál. Megálltam. Most mibe akadsz ez bele? Kábel húzogató. Most. Menj le.
Tudom, hogy jöjjött az enyémbe. Aha, persze, azt ott döglök meg, bazd meg. Na. Köszönjél szépen. Te beköszönsz, te rajongói. Hülye vagy, már mi van itt, bazd meg? Várjál, már rottyon vagyunk. Rottyon vagyunk? Nézzük, oda nézd, itt már mindenki itt van. Szia, Api, szia, Helga, szevasztok. Sziasztok, skacok. Ja, várjál. Hello. Szia, meleg Gabi. Csók, neked is. Ah, Várjál már. olvasok, te meg itt izész. Várjál már. Bazd meg. Lesném a kommenteket. Tiltás. Akartam hozzáadni egy gént, hogyha így... Mondj valamit kicsi onnan a átlagos helyedről. Átlagos helyemről mit? Hogy mennyire szeretlek, vagy hogy mennyire hülye vagy? Még egyszer mondjad, Léci. Mennyire szeretlek, vagy hogy mennyire hülye vagy? Várjál. Nem, azt nézem, hogy egy jó erősítőt dolog, kicsit ráraktam, hogy legyen hangosabb, de... Na mindegy. Sziasztok, amúgy skacok. Na, hogy olvasgassak? Atis vagyok, meg itt van Helgácska is. Sziasztok. Nyomjuk tovább a Kommentet akarok olvasni. VISSZA A Jövőbe végigjátszásunkat. Jó, beállíthatom a streamet? Hát nem hiszem el. Eddig tart, de jó lassan. Igen, vagy eddig. baj. Na, ott van, Na, tessék. köszi. Exter Bandi, sziasztok! Koztunk egy kis almát. Ma megint be vagy piálva, Balázs? Bandi. Nem hiszem el benne. Hagyjam a békén, azt mondta, hívhatom így. Bandi a neve. De nekem azt mondta a múltkor, Nem hogy jegyzi meg, bazd meg. De nekem azt mondta a múltkor, hogy én hívhatom így. Van a hülye? Nem, csak szeret engem. Már most. Gabi, kenn már be a feszült paprik. Hé, nem az almám. Azt mondtad, nem kérsz. Egyed, na, mit Na, terek? de se kell, edd az alma. Jaj, egyed már. Megfújt. Na, élő adásba öl meg, bazd meg. Almatolvaj. De szólok. Azt mondják, Szia, kilógok Széber. nagyon. De majd föl. Nem lók ki. Ki a jóképű, én vagy ez a majom? Hallod? Ott van. Ő hívhat így, nem majd te mondod meg Atis. Úgyhogy buktad. De. Nem, majd én eldöntöm. Álmodsz ott a kis ágyba. Na. Van hangunk. Ezek szerint van. Nem, mert a hangfelelős nem kapcsolta vissza az erősítőt. Hangfelelős, bazd meg, valami csicskás, fizessél is. Meg PC. Igyet vagy, kicsim. Tudom, adsz egy hangszórót. Na most már van hang. Azt is jóképpen kéne vágni. Tessék, te kérésed, Gabi, de te is kapsz legközelebb. Gabi, Azt kérsz, Gabit már úgy nyakon verném egyszer, no, hogy így, írja, hogy ja, az a csigolyája, és így kimozdulni, és így vinnénk az orvoshoz, bazd meg. Olyan nyakra igen, ott írja, vesledni. hogy azt is jóképpen kéne vágni. Vágja szét a futóképet, de előtte kenjebe elszetted, és akkor mondhatja, hogy savanyú képet vág. Ja. Nem Kac- hallani semmit, nem már. Az a csigolyája, és így kimozdul. Nem a lófaszt. Ha hazudik. Azt mondja, Itt nem. valami rossz házasok, nem drágám, mi így vagyunk jó házasok. Ez a jó házasság titka, hogy agyon verjük egymást. Figyelj, netről rendeltem, tehát a beállított kritériumoknak teljesen megfelel. De mocsok. Köcsög.
A Gabit nem lehet agyonverni, mert nincs agya, de amúgy Őt mag agyhelyen. Igen. Agyhelyen, üssek téged. What? Na, se foglalkozz a játékkal, Helga, légy szíves. Hús. Ez egy végigjátszás. Ki hazudik, nem hallom. Citizen Nyugalom minden az Plus? irányítás. Citizen Plus. Ó, Márti, bazd meg, mit műveltél? Na, gyerekek, nyugodjunk meg. A Itt múltkor, jövőbe is házi verek. a múltkor hogy ért véget? Úgy, hogy az öreg izét, ki ez? Dokit, a neje elfogta, mondván, hogy kinyírta, ha jól értettem, és most az öreg asszony bezárta a Martit. Mert már majdnem megpuhította az öreget, hogy valami nem stimmt. Igen. Tehát most már a Doki most már elméletileg ő fel lett világosítva, tehát ugye, hogy a mi oldalunkra állt most már, viszont a felesége, az a Strickland, az meg egy geci. Egy geci, igen, mert igazándiból ő irányítja az öreget. Ez nem az a film, Atis, amiben családtagról mintázott robotot tudsz rendelni. Az a izébe volt a nem Black Water, mi a Black... Fekete könyv, vagy mi? Azt látod azt a sorozatot? Melyiket? Fekete könyv, nem Black Mirror, fekete tükrök. Nem. Az kurva jó, azt meg fogjuk nézni. Egyébként újra akarom majd nézni amúgy is. A vénasszony nem baksza meg a Doki, és emiatt bevágták be eredő szobába egyébként. Közben én is eljutottam idáig. Na, szupi. Mindenki főleg tehát ismerte, ez kritikán nem úgy Gabit, te maradj csendben, megszerte meg nem ki. 12 perc, 45 másodpercét. Figyeld a bandi milyen keménybe vágta? Na, nagyon beindult. Kicsi Túl sokat ivott. Addig kutasd már át a szobát, veszek fel egy zoknit, mert lefagyom már. Na, a vénember. De neked nem adok zoknit. Távfelügyelő. Ne felszabadítsam. Van már rajtam, úgyhogy beszoptad. Kis Dobi. Doesn't look like it's on. De figyelj, már nincs felirat. Hogy állítottad te ezt be? Na, ő a nagy ember beállítja a játékot. Azt... Na, hagyjuk. Ő a nagy ember, ő beállítja. Azt mindent csinál, csak a játékot nem állította be. Onlinefeleség.com-nak írni fog most már egy kicsit gyári hibásra rendelt termék. Majd kicsim segít. Rabszolgasorba fogsz kerülni, bazd meg. Én! Te. Kicsit el vagy már szállva magadtól. Fordított volt a rendelés. Én rendeltelek téged, de úgy tettem, mintha hagynám, hogy te rendelj engem. Ja, hogy... Női logika, hogy azt hitt, hogy te választottál közben a nagy büdös szar. Van olyan onlineférj.com? Hogy? De szerinted az asszony sutyorgóban miről beszélgetünk fészen? Ó, ember, el vagy maradva. Ben van ilyen fészes csoport, vagy asszony sutyorgó. De van férfi csoport is, ahol csak férfiak vannak, és férfi suttogó, vagy valamilyen hülye. Na mi a cél? Szök meg Marti polgár plusz várószobájából. Jó, de ha beszél, azt That's nem not very fordítja le. relaxing. Ezt mondom. Yeah. Hogy szarul állítottad be? Végre That's valami not very hasznot. relaxing. Valami hasznokat lesz, hogy nem szem. Én azt nem... Ott a Strickland. Végkor. Ott a gitár. Someone's locked up all my stuff. És addig nem vagy igaz I'll never ember, get that míg nem combination on my own. rakni a kazánra. Én raktam már kazánra, képzeld el. Mit? Hát fát. Ja. Hogy nekem vége... Ja, itthon is volt kazánunk, csak most nincs bekötve, csak úgy szólok, Bandi. Csak úgy szólok, hogy ezt beszoptad, jó? Facebookos, közösségi, Úgyhogy Facebook. szemgoldat kiszedem, feldugom a seggembe és visszarakom a szemgödrödbe.
Passzosok közössége Facebook csoport. Van férfiaknak is, szóval nők ki, az hogy asszony sutyorgó, de hogy a pasiknak mi, fogalmam sincs. Hozzáteszem, a férfiak is ott beszélik ki a nőket, ahogy a nők a férfiakat. Bár a nők elég nyámnyilag gecik, mert egyik sem merik felvállalni a pofáját, hogy éppen kibeszéli a férjét. Csak jaj, név nélkül szeretném, mert sok az ismerős. Na menjetek anyátokban, beszari kurvák. Maradjunk ennyibe. I'll never get that combination on my own. Make sure the McFly boy is prepped for his Citizen Plus treatment by the time I finish with my husband. How is Citizen Brown? I'm afraid it's worse than we imagined. He's gone completely antisocial. Darn. We're using every tool at our disposal to snap him out of it. But I fear that nothing short of a complete personality rebuild will bring our leader back Kovász to us. lóbáló. And it's all McFly's fault. Unbelievable, isn't it? One teenage hooligan has brought Hill Valley to the brink of Némelyik ruin. tényleg az. Ah, well. Let me know when he's ready. I'll be tending to Citizen Brown. I gotta get out of here and Ja, rescue hallod? Doc. A Széber beszól a Bandinak, és a Gabi azt hiszi, hogy neki szólnak be, és beírja, hogy kap be. Nem azt írtad, hogy Tóth Gabi, hanem hogy András Balázs. Ennyi. De a Gabi azt hiszi, hogy neki szólnak be. Gabi igazándiból szerintem elitta a szemeit, és már csak hallgatózik, de nem annyira tudja írni, amit akar. Valaki ír helyette, vagy én nem tudom. És bezzeg Helga kibeszéli Atist livestreamen, úgyhogy közben Atis ott Dad, van, is na that you? elkavarít. Who else would it be? Itt Where van are you? mellettem, Back tudja, in hogy the mennyire garage. szeretem, nincs titkom What are előtte. you doing in the Citizen Plus ward? Edna threw me in here. She can't do that to my son. How can I help? Know anything about cracking combination Uram, locks? be se enged a sok Sorry, pénzig. son. I'm more of a peeping Tom than a safecracker. Is there any way you can help me escape this loony bin? What did you have in mind? I don't know. Maybe override the security systems Az or az something. apja figyeli a Oh, kamerán I know. otthonról. What? Son, this isn't a science fiction movie. Ez nem egy sci-fi film. Miért Not vagy? that I'm not happy that you're here, but why are you here? I'm looking for your mother. Mom? After you left, she and I had a big old fight, and, well, she went and signed herself up for a full battery of Citizen Plus treatments. Didn't you tell her about Biff? I tried. You know your A mother. szemét itt Once she puts her mind to something, she's a regular force of nature. I figure that if I can just find her, maybe I can talk her out of this foolishness. Miért nem jössz ide személyesen? Nem tudsz segíteni megszokni erről a helyről? Is there any way you Ezt can help me megkérdeztem tőle. escape this Yeah. loony bin? What did you have in mind? I don't know. Maybe override the security systems or something. Erre mondta, hogy ez nem egy Override sci-fi. the what? Ja. Son, Megtaláltad So, nagyon? have you found Mom yet? not yet. You wouldn't believe how many cameras they've got around here. It's nice that you're concerned about Mom, but couldn't you come down here yourself? Oh, I couldn't do that. I'm probably in enough trouble with the authorities already. No, I think it's better for everyone if I stay here in my garage with my televisions and cameras. És nem kockáztat a fia miatt. Dad, those Citizen Plus watches are gonna turn everyone in Hill Valley into robots, starting with Citizen Brown. I always suspected digital watches were evil. It's not the watches, Dad, it's Edna. She's completely lost it. Citizen Edna's crazy? Oh, that's not good. Although it would explain a lot. Vissza kell mennem az időt. Stay close, Dad. I'm as close as I can get, Martin. Na, a csaja. Jen? Hey, Jennifer! I gotta get her attention. Gabi azért
Mert ha azt mondom, hogy tatabánya, akkor azt mondod, hogy tatálaksz, azt mondom, hogy tatai vagy, akkor meg azt mondod, hogy tatabányálaksz. Úgyhogy te vagy a rafinált majom, nem én. Ennyi. A feledékeny hülye. Te csimpájsz. Hát innen hogy a faszba jutunk ki? Ott ez Doc. Dad. How can I help, son? Van rám mód, hogy beszéljek Jenniferrel? Could you let me talk to Jennifer? Jennifer Parker? Yeah, she's in the room next door. Let's see, that'd be waiting room beta. Got it. You're all patched in, son. Jennifer. Martin, is that you? Where are you? I'm over here, in the camera. Oh, Martin, aren't you in enough trouble already? Trouble? Jen, what are you talking about? You know, with all the drinking and the PDAs. Jennifer, what's wrong with you? You sound strange. I used to be strange, Martin, but thanks to my first Citizen Plus treatment, I'm well on my way to becoming an average, well-adjusted teenager. Kimosták az agya? Plus. Oh no, Jen, not you too. Térj magadhoz. Te ajtód miért van nyitva? Edna robotokkal változtatja. Jen, this whole Citizen Plus thing is a scam. Edna's using it to take control of everyone in Hill Valley, including her husband. You know, Citizen Edna told me you were having paranoid delusions, but I had no idea. PD-est. Why is your door open? Now that I'm finished with my Citizen Plus treatment, I'm free to go whenever I want. I'm just waiting for the nice guard to escort me out. Szabadicski. Hey, on your way out, do you think you could help me break out of here? Oh, I couldn't do that, Martin. It's against the rules. Jen, snap out of it. This isn't the real you. I mean, it's kind of like the real you, but not like the real you in this timeline. Wow, that's... I know, it sounds crazy. I'd never call you crazy, Martin. You're just sick. I should know, I used to be sick too. But now, I never want to spray paint a Buick or listen to rock music ever again. Jó, nem baj, Exter, majd közösen kitaláljuk. Álomvilágban lakik Gabi, amúgy én igen, megint felejtek Alfred. Úrá. Igen. A székes csávó. Milyen a kezelés? So, what was your Citizen Plus treatment like anyway? Well, that's weird. I don't really remember. Must be a side effect of the treatments. Hey, do you know what time it is? No. Didn't they give you some kind of digital watch when you were done with all that brainwashing? The Citizen Plus watch? I won't get one of those for another 5 or 6 treatments. Rats. Okay, forget breaking out. Could you at least come visit me? It's kind of lonely in here. I don't think it's a good idea for us to see each other until you've undergone your first Citizen Plus treatment. Why not? Because your gosh danged hormones are out of control, Martin. Hogy kötöttél ki itt? How'd you wind up in the Citizen Plus program anyway? My dad signed me up, and it's a good thing, too. I was completely out of control. I kind of liked it. Nem jött kicsi. Nem azért. De azokat már megkérdeztem Akkor mit- a kilépést. Majd én megyek. Te tapogass. Could you hang around for a few minutes? It's nice to have someone to talk to. I'll be here until the guard comes for me. Then I'll really have to tell him about how you're hijacking the cameras. Oh, come on, don't be a narc. I'm not a narc. I'm a good citizen. Köcsög. Riba. Párna, vágy, vagy valami, ezt nézem át még egyszer. Valahogy ki kell innen jutni. Ezt. Még ezen már hallgatóztunk. Hello? What? Miért van a cuccom, hogy Why is all my stuff locked in a cage? In order to ensure that Citizen Plus patients don't injure themselves, their belongings are placed in a locked box until the completion of their Citizen Plus treatment. Injure themselves?
It's a very intensive process. Some people can't handle it. Can I take a look at my stuff for a second? Why? I want to make sure my guitar neck isn't getting bent. What? Come on, man. My Ózd parents mellett. spent a fortune on Ód that mellett thing. laksz, az igen. Fine. Back away from the door, sir. Ez komoly. És olyan kinyitja neki? There. How's the guitar? I guess it's okay. Good. Most nézd meg a kód, kileste a kódot. Nézd meg a Ja, bocs. Hello? Jó, ha már rosszra Now. nyomtam. I'll never get that combination on my De own. az előbb meg kileste. Menj vissza izére arra. Hello? What now? Kapatok. Várj, valamely azt mondja. Hey, could you get me a Szia, burger or Deathlord. something? Én meg azt hiszem, hogy Ooh, néha I've csak had a VOD-ban today's vannak ilyen tofu értelmetlen dogs. szituk. Regrettably, sir, the Egyébként rigors of the elúszja a Citizen cső. Plus treatment require you to begin the process with an empty stomach. Kakaó gangster rég a nevem. Amúgy mi veszkedni Take another járunk look ide, at my nézd a stuff. Monika Show, Gabi No. higgadt, mert be lesz én szautam. De tényleg itt Gabi csinálja mindig a fesztivált. Can I go visit Jennifer Parker? I'm She's like, right go next see it. door. Citizen Plus patients are not allowed to fraternize. It contaminates the treatments. Let me out of here. Sorry, sir, but Citizen Plus patients aren't allowed to exit their waiting rooms until the Citizen Plus treatment chamber has been suitably prepped for their procedure. Take another look at my stuff. No. Beszélj már az apjával megint, a kamerán. Dad, How can I help, son? Valami új tanács? you got any advice for getting out of here? Keep working on Jennifer. She may be acting strange, but that girl's crazy about you. Akkor Could I talk to Jennifer again? Sure thing, son. Jennifer? What is it, Martin? Okay, forget breaking out. Could you at least come visit me? It's kind of lonely in here. I don't think it's a good idea for Persze, us to see each kérdeztük other tőle. until you've undergone your Ja, de first amúgy is Citizen volt Plus ilyen, treatment. és csak már... Why not? igen, csak Because nem your változó, gosh meg mindig dang hormones megváltozik. are out of control, Martin. Ez ilyen script line az egész játék, tehát Come on, Jen. You don't really want a life without rock and roll, do you? Rock and roll? Ooh. Just the thought of the pelvis pulsing 3-chord power ballads you used to play makes me all queasy inside. Blech. Come on, Jen. You don't really want a life without rock and roll, do you? Rock and roll? Ooh. Just the thought of the pelvis pulsing 3-chord power Majd ballads you idegesíteni? used to play makes me all queasy inside. Blech. és rá ne nyomja még egyszer! Add ide. Mi van? Don't go yet, Ez Jen. már mind Nem megkérdeztük az, tőle. Gabit olvasom, hogy én vagyok meleg, ott a nő melletted, és mégis De. velem akartál How can I help, összekötni, son? és ez nem gyanús. Jaj, Ilyenkor csak álmodozik. Tudod, hogy így... szeretnéd, ha az lenne? Csak szimpla kérdés, Helga szokott játszani ilyen? Nem szokott, ez az első alkalom, mármint, hogy így ezt a Hát ő vissza a jövőbe dolgot együtt visszük. Telefonon szokott játszani csak. Igen, de ilyeneken amúgy nem. I tried to peek over the guard's shoulder to get the combination, Miért but he's too tall. kérdezed? Over his shoulder? Hold on. What? I may have it Az on apja tape. kamerán meg tudja nézni a kombinációt. Enhance. Zoom enhance. What? The camera was high enough to see over his shoulder. Nice work, Dad. The combination is 2 left, 8 right, 18 left, 32 right. All right. Hey, your guitar! I'm sorry I tried to throw it out. Yeah, the guitar's pretty cool, but this is what I care about. No fair making your dad all misty, son. Rágd. Ne szóljál be. Csúnya lesz a Na kedves. várjál, most Megvan a gitár. van egy tippem. Dad, How can I help, son? could I talk to Jennifer again?
Sure thing, son. Játszol neki. What is it, Martin? Annyira jó vagy. És véletlenül rázom az Jennifer melleire. Hát nem nagyon, nem csinálom valami nagy mellé. De várjál, így nem nem tudom, hogy... Térj magadhoz, nyomj Come on, Jen. You don't really want a life without... Azt hittem, Rock hogy and gyere roll. máshol. Well, it's you. Yeah. Don't go yet, Jen. I wouldn't dream of it. It'd be against the rules. Kezdj el játszani. Okay, Jen, here's a little something I think you're gonna like. At least, I hope you still do. Martin? Tessék, Gabi. Jennifer. Oh, Martin. Martin? What are you doing? Eddig. Na, What's going on here? gyerünk. I had Újra. no idea, sir. I was minding my own business when all of a sudden a horrible noise started coming out of that camera. Igen. Well, that's not Már right. látszik a szemei. Yeah, well, neither is No one scrambles my brain. You hear me? No one. I'm Jennifer Parker. Rock and Oh! Au! Oh, yeah, right. Gabi, Majd majd te téged kapsz csapkodlak majd egy nagy meg. nyakast. Tőlem majd. Őt nem bántom annyira, mert ő szeret engem. Yeah. Jen. No time for small talk, McFly. Ú, én Gabi, We need to get you egyszer disguised találkozunk so we can Gabival, walk és belevágom a here. kukába. Szót hagyjuk. Hülye vagy, segítek. Calvin Klein underwear? Really? There. How do I look? Little short for a stormtrooper, Calvin but Klein it'll have lookja. to do. Come on! Az első részben is. Meg... Láttad, Gabi, mit mondott neki a csaj? Hogy rohamosztagosnak túl alacsony. Melyik csaj kemény exter? Hát te, milyen csaj van. Nem, mert szerintem rágondol, hotshot, hogy what's Jennifer next? a nyakon baszta. Ja, You hogy, rescue ja, igaz. Citizen Brown. Get the hell out of here. Majd meglátjuk, Get things Gabi. back to the way they're supposed Majd to be. meglátjuk. De sírás nem Just as long fogadok as I el. get to break some stuff. I've got a lot of pent-up hostility Gabi, olyan right gyenge now, vagy, you hogy know? ezt a kanalat Miss csak Parker. tudnád felemelni, nem hogy belefolytsd egy I'm here to escort you to the lobby. Your father's waiting for you. Hogy nyomja. Can you wait? I was hoping that this attractive young Nem man could hagyom, take hogy me on a bántsák tour a of the palimat. De te Csak meg én nem bánts bántatlak. Gabit. I'm afraid I Gabit really én must insist, bántatlak. De én miss. meg csak, téged meg csak én Relax, bántatlak. Jennifer. I've got everything under control. Gabi, vigyázzál, hallod? Really? Pitbull vagyok, Okay, then. szétszedlek. But first... What was that for? For saving me, dummy. Ez Let's a go, Jennifer mekkora officer. egy ribant. You know, I'm probably gonna have to write you up for a PDA violation. Bite me. Ó, köszönöm. What? Rock and roll. Dexter. Valami a nyakon kéne baszni az őrt. Ezt is ki kéne ütni a picsába. Hey, get me out of here! Sorry, can't hear you in this thing, but thanks for the duds, though. Don't worry, Everett. It'll all be over soon. Ételes I tálca, have some of bazd meg, that. pont. Feels like I haven't eaten in years. No, that's Tannen's. He's not allowed to eat it until he's taken his pacification pill. We tried to give it to him an hour ago, but he still hasn't swallowed it. Let me try. I could be pretty persuasive. No. Bele kéne rakni a nyugtatót az üdítőjébe. Az őrnek. Hey, Busy.
figyelted, hogy a Dokinak az eszköze van a saját Igen, azt szerkezete van a fején? akartam mondani, ez az agy turkás, ami nem működött. Az a agyolvasó, vagy mi a tököm. Igen. What are you doing in here? Jaj, Gabi, ez nagyon gáz a Looking szúrós. for the bathroom? The next scheduled bathroom break isn't for another 158 minutes. Right. 2,5 óra múlva? Occipital overrides. Wow, they've really got this door locked up tight. I wonder what sick freak they've got in here. Ah! Ott a biff. I should have known. Hi, Biff. Looks like your intercom's busted. Just as well. It'd probably be just a bunch of swearing and mixed metaphors anyway. Hey, Biff. Guess who your guard is? Peekaboo! You want out of here, big guy? Guess they don't work. The guard says I'm not supposed to give you any food until you swallow your pill. I almost feel sorry for the poor guy. Almost. Hi, Biff. Bye, Biff. Ezt akartam, de... Szerintem jól mondod, hogy kell az a tabletta. Igen. Bele kéne csempészni ennek a Do you fasznak mind? időjébe. I'm trying to run a complete personality rebuild on the big man himself here. And the last thing I need is your stubby little fingers turning Hill Valley's savior into a drooling rutabaga. Is there a problem over there, citizen? No problem, ma'am. Good. Let's get back to it. Stop fighting it, darling. You're only hurting you. Don't touch that! I need the caffeine. I can't leave before I rescue Doc. He's the only guy who could repair the DeLorean. Boris ki az üdítőt. De nem volt. Van még egy ember amúgy. Hi, De Biff. nem ez a Biff. Ezt akartam. Bye, Biff. Ott egy másik fazon. That's broken. I guess Jen did that so the guard won't be able to call for help. No improvement, Citizen Edna. Shall I recycle the treatment? Igen, ezen nézünk mi is extra, hogy az altatót, vagy ezt a nyugtatót, vagy mi az Istent kéne az üdítőbe beledobni. Igen, de az a Biffnél van bent. Igen. És nem tudunk bejutni a Biffhez. What part Próbálj of meg vele beszélni, busy és don't you átadja understand? az ajtó alatt a résen. Hát, ha van egy olyan opció. Mert azért a rés elég nagynak tűnik ott az ajtó alatt. Hi, Biff. You want out of here, big guy? Guess they don't work. Bye, Biff. Kérjél tippet. Még nem. De miért lehet ilyen szarul irányítani? Ott ül melletted a Biff Helga. Miért vagyok Biff Helga? Ez érdekelne. Nem érted. Ott ül melletted a Biff Helga. Én vagyok a Biff. Jó, hát Vesszőt azt odarakhatta volna. Increase somatosensory fluid. De jó, igen, de most akkor ki ül melletted? Nem ért? Mindegy. Mindegy. Aj, kicsím. Nem érted Gabit?
Hogy nem érted, Gabit? Ide? Vagy ide? A másik karom fáj, de Vagy mindegy. ide? Nem a fájdalom a lényeg. Hova harapja? Akkor mi harapsz meg? Csak. Te rohadt Na ezért. mocskos. Keep away from the equipment, citizen. Ott is az egy galamb. Never get my hands on those Igen, és controls while he's around. hú, én galamb lennék, egyszer minden nap leszarnálak, Bandi. Várnálak az ajtó lázat tetején, azt mikor kijönni, már én nyomnék lefele egy bombát. Nézzük még egyszer ezeket. Hát, na ezek most. Get back to work. Yes, ma'am. Még egyszer. Gotta get her out of there. Ki kell csalni valahogy, idegesítsd föl, de ez azt, hogy menjünk vissza még kétszer. You're only hurting yourself. Ennyi, köszönöm Balázs. Bandi. Mondom, hogy menjél még be kétszer az öregasszonyhoz, hogy idegbajt kapjon. Nem, már én kapok mindjárt idegbajt. De mondom, hogy menj vissza az öregasszonyhoz, hogy idegbajt kapjon, nyissál még be rá. Akkor viszont az őrt kell baszogatni. What part of spizzy don't you understand? What part of spizzy don't you Most az understand? üdítőjét baszogass, már az a legnagyobb baja. Van még itt még egy NPC. There's nothing I need in there. Kamera nincs. Életem értelme Ati, aki nem úgy tudod, de hogy volt nekem időszak, amikor közel 100 galambom volt. Szerinted hányszor szartak le úgy őszintén hetente? Voltak én galambjaid, az durva. Nekem is volt, nekem 2 kacagó gerlém volt. That speaker looks really familiar. És lejött? Igen. Jeez, he looks miserable. Looks like a giant air freshener. Weird. I don't know what kind of movies they're showing Doc, but I don't think he's enjoying them. Az üdítőjét kéne kijönteni, hogy elhúzzon onnan a picsába. Don't touch that! I need the caffeine. What is disengage occipital overrides? I hope this thing's as powerful in this reality as it is in mine. Don't worry, pal. Girl. It's broken. I guess Jen did that so the guard won't be able to call for help. Ja, ez az őr. Ja, akit leütött. Leütött a picsába, hogyne, hogy kijöjjön, kiszabaduljon a izé. Marci. There's no one in my cell to... Mondom, hogy menj be az öreg lányhoz még mindig. De ki küld onnan? Hát nem érted? De mindig más, hogy az előbb a WC-zéssel izét, most a kezdj el játszani. Kezdj el gitározni. Lehet, avval elüldöznéd az őrt. No improvement, Citizen Edna. Shall I recycle Ez az, treatment? I don't think a picture of my dad would be useful here. Lehet, hogyha a Jennél bevált a gitár, elkezded itt is basszatni, a doki is észhez tér. Elkezdesz rajta. Jeez, everyone's a critic. Nyomd az őrnek. I
I don't feel like serenading anyone right now. I can't plug my guitar in. I can't plug my guitar. De a Biffnél valamiért, hogy tolt egy izét, egy riffet. Nem tudom megint gecire. Én gecire ideges, nem jövök rá. Jaj. Igen, erre már gondoltunk mi is, igen. Megkérni Biffet, hogy nyelj. De ezt is már megtettük. Próbáljuk meg még. Igazából semmi újat nem mondott. Hi, Biff. Come on, Biff, just swallow your pill. Mondtuk. Hi, Biff. Come on, Biff, just Kösz swallow your Széber, pill. ez most segített amúgy. Rásik az újságra, és ki tudjuk húzni. Stop fighting it, darling. Oh, Biff spit. Köszönjük! És most próbáld az üdítőbe dugni. Hey, is that a public display of affection over there? What? Sorry, it was just a shadow. Stop goofing around and get back to work. Yes, sir. Jeez, what have they been feeding Biff? Horse tranquilizers? You, God! Igen, a kérdőjel semmiért nem mondott, amit nem próbáltunk. Me? Yes, you. As you can see, that slacker of a technician is sleeping on the job again. Please be a dear and tend to the Citizen Plus control panel, will you? Sure. Okay, Doc, I'm in. Now, how do I get you out of here without turning you into a vegetable? Jeez, where's the off button on this thing? Hey, an equalizer. At least, I think it's an equalizer. Tapintás. Hangerő. Optics. Just let it go. Jaj. Minden lenn van, maradjon is lenn. Ki kéne kapcsolni az egészet. A piros gombra mit rágál? Hol? Ott. Munkra semmit. Hang on, Your Honor. I'll have you out of here in no time. Hangerő. Aranyom. There's no jack. És a vezérlőpultnak a hangerője? Mert ott is volt ugye a hangerő, második. Volume. Finally, a word I can understand. Okay, that moved him a few inches. Maybe I can blast him right out the door. Are you having problems with the control? Citizen? I can't plug my guitar into that.
Semmelyik részhez. Ízlelés csúszkod. Szerintem föl kell mindet tolni. Tactile. Nem? Sorry. Ízlelés? Gastrosensory. Olfactory. I think I know what that means. What the? Ó, én is mentem el részegen melóba. Oh, thank you. I hadn't noticed that. Come on, make yourself useful. I'm sorry about the delay, dear. This'd go a lot easier if you just gave up this madness about time machines and altering the past. You should concentrate on the future. There is no future for us. You won't think that in a few more hours. And please, Most kéne think about the consequences az of your ízlelést, actions. hogy lehányja, vagy Me? valami. You're the one. I'll get him a burger later. I am not doing that again. És a látvány? Ja, nem, a látványt már próbáltam. Letört szét. Vidd le a kaját. Jó, most, hogy elmentek onnan. Where's Martin? Don't worry. Check. Sibilance. What was that? Most, azaz. Hát oda szaglással kézéltük onnan. Hey, Doc, let's get ready to blow this joint. What was that? You! What are you doing? Get my friend out of here, you nutcase. Okay, that was a little less dramatic than I had expected. Whoa! Na már! Nem élvezem. Let's go, Your Honor. Látod? De mondtam, hogy benyomod az izét, szaglást, lemennek, nem mondtam, hogy el kell onnan üldözni a kurváját. Még tudtuk menteni. Soha nem hiszel nekem. Olyan... Látod, és én ma is, mikor mondtad, hogy faj, akkor hogy elkezdtem puszilgatni. Miért harag? Mi az, hogy miért? Hát ennél sokkal kisebbet. Nagy büdös. Tudod, mekkorát fog? Annak, amit az előbb kaptál hasadba, annak 4-szeresét fogom belearakni a hasadba. Lófasz. Aminek a seggébe haraphatod. Még élvezni is. What do we do now? Now we wait for the guards to clear out so we can make a break for your time machine. Mit tépkedsz? Hey, it's my mom. Nem is tépkedlek, simizlek. Most miért? Hey, Kitépjem én is a szőröd. Simizlek, nem is értelek. where is the DeLorean anyway? I had the wreck towed to my secret lab near Clayton Ravine. Clayton Ravine, as in Clara Clayton? Why is that significant? Well, Clara's kind of supposed to be your wife, so yeah. Fascinating. Shouldn't we go help? Once we go back and change history, none of this will ever happen. I guess. What the heck was Edna doing to you back there? She was trying to rebuild my personality from the ground up, erasing the parts she didn't like.
Harsh. Meg az extra kommentje. All right, Dad. Leütötte, igen. De kit ütött le? A Biffet? Nem, a két őrt. Na, milyen kemény az idő, a George McFly. Mert a nő pofoszkodott, az anyja pofoszkodott velük. Várjál, mindjárt ott megnézve. Látod? Pont nem oda néztem. Kiüti az egyiket, és bejönni a másik. Hallod, azért George McFly-nak mekkora DPS-e, geci? Tulajdonképpen miért vette el Edna? No offense, Your Honor, but why'd you marry Edna anyway? She's kind of crazy. Yes, now. But back when we were first dating, her madness was tempered by an ironclad sense of right and wrong. At least, that's how it seemed to me at the time. Ne tépkedd. Nem tépkedem, simogatlak, nincs is mit tépkedni. Hónaj szőröm tépkedik. Nem igaz. Simogatom, simizem, kamuzik. I guess you're right. Nagyon nagy. Én nem is tépkedem, én simogatlak. De mi ez a damage, geci? Egyet és ketten meghalnak, geci. Kipróbáljuk. Great. Kiütlek és kiütlek. Why? Smocsodék. I understand of time travel. If you help me rebuild the time machine, your presence in the repair of it could cause some sort of temporal paradox after we return to 1931. So what am I supposed to do? Just hang out here in Bizarro Hill Valley until you fix the time machine? Exactly. But don't worry. If things work out according to plan, you won't even notice I'm gone. You know, for a second there, you sounded almost as confusing as the real Doc. See? We're making progress already. See you soon, Martin. Good luck, Your Honor. Ki szoktam borotválni, bástya. Stay off the street. Citizen Brown? Nem is olyan hosszú. Az enyém hosszabb. Na jó, csak vicceltem. És most a Marti ott fog googolni a kukával. Igen. De azt várja, hogy a doki megjavítsa az időgépet, hogy ez megszűnjön. He's not coming back, you know. Igen, 31-be megyünk. What are you talking about? Emmett. Without me to guide him, he's almost useless. Before I found him, he was a miserable failure who never finished anything. But with me to inspire him, look at what we've built! Maga nélkül is képes nagyszerű dolgokra. You think you've inspired Doc? I'll have you know that without you, Emmett Brown is destined to build a time-traveling DeLorean and a flying time train. Preposterous! Emmett couldn't even build a dog feeder without me to guide him. Yeah, well, he did that too. Yeah, you've inspired him all right. Inspired him to turn Hill Valley into a bunch of uptight dorks. I wouldn't expect a delinquent like you to understand. Not the only inspiration of Doc's life, you know. In my timeline, he married one of the sweetest women of the 19th century. Sweetness. Yeah. Emmett needs discipline to stay focused. He's so easily distracted. Okay, Your Honor. Starting to get a little concerned here. It worked! Ha-ha! 1 second I'm in the present, the next I'm 6 months in the past! Amazing! 6 months? It took you 6 months to repair the time machine? 6 months, my family fortune, and a sketchy deal with a gang of Libyan nationals. But it was all worth it for this moment. Ha-ha! Emmett, don't do this! You need help! Oh, blow it out your exhaust, poor dear. Now that I've escaped into the past, your pack of divorce lawyers can't... Mark, how long have you been waiting for me? A couple of minutes, maybe? That's curious. I set the repair time circuits to arrive only a couple of seconds after I left. Oh, well, I'm sure there's no need for concern. It's probably just a minor miscalibration on the time circuits. Hoppa. Here. What's this? Clothes for our trip. We can't have you traipsing around 1931 in that ridiculous outfit. Wait, our trip? You didn't think I was going to let you erase the worst mistake of my life without my help, did you?
Megszoptad, ribanc. Fine, leave! Olyan hülye ez a nő, hogy nem érti mi, hogy visszamegy a múltba, és nem ismerkedik meg vele. Ergo nem tud mit tönkretenni, mert meg se épül, meg se történik. Time circuit set for August 26, 1931. You ready to go, Your Figyeld Honor? meg, hogy lesz valami gebasz, mert ugye mondta, hogy a pár másodperccel akart elcsúszni, nem pár perccel, vagyis az időkörök izével lesz valami. Figyeld meg. A Gabi nagy meleg, szereti férfi seggeket. Pici fasszal rendelkezik. Nem szóltam. Na, figyeljél, már most This is is where I last visszamennek. saw him. You, teenage you. You were headed this way, arm in arm with Edna. Luckily, my erstwhile wife was never the type to kiss on a first date. If we work fast and stay focused, we can see to it that our relationship never moves beyond the hand-holding stage. Hát ezt mondom én is egyszer, hogy akarja tönkretenni, ha az az idővonal alapjáraton megszűnik. What about it? I haven't thought about this place in years. The missus made me tear it down back in '71. Said the movies were corrupting the younger generation. It was all nonsense, of course. I spent countless evenings here in my youth, and it never turned me into a hoodlum. Say, remember Public Enemy? Why, you dirty rat, no good yellow-bellied stool? Never did manage to see Frankenstein, though. That's what caused the whole problem, remember? We've got to get young you to see Frankenstein. Right, of course. The film that was supposed to set off a chain reaction in my imagination, inspire me with a notion that would launch my scientific career. You've still got no memory of what that notion was? Well, how could I? It happened in the brain of a different Emmett Brown, an Emmett Brown now erased by the shifting sands of time. Luckily for us, I do know something about my own brain, having lived in it for the past 70+ years. Once we get my younger self re-inspired by that movie, nothing will distract him from his proper... Great Scott, will you look at that? The town square? It's just like I remember it, only dirtier. Oh, the old courthouse. Come on now, Doc, you need to go inside and check it out. First rule of time travel, Doc, never allow your other self to catch sight of you. It can cause reality to collapse or something. You mean? Right behind you. Don't peek. Go on. I'll let you know when you're gone. And don't forget, you're Carl Sagan. The billions and billions guy? The suspected arsonist. Huh? Just go with it. Na. Azt mondja... Tehát a hótrendszer... Ez fura, hogy megrúgálja a fiatalokat, de elment és a moziban ismerkedett, még téves nem mentek moziba. Megismertem Atis, szívonat tenném semmi, hogy meg se ismerjem. Jaj! Persze, ezt itt sírnál, hogy Ja. jaj, szegény Atis, jaj, azért jó barát. Hallod, egyszer összevesztünk Gabival, nem beszélni idég, azt ott is így izélt, jaj, meg izé. Jött így izén nyalizni. Amúgy Gabi, te szeretsz házhoz járni a pofonért? Mert amúgy azt csinálod. Azért nem mert talizni. Mert így izé, meghúznám a fülét. Tudja jól, hogy... Csak meghúznád a fülét? Hát nem, egy kicsit azért megráncigálnám, de csak ilyen barátilag. Aztán felsegíteném, leporolnám, aztán mennénk sörözni. Ja. Agyonveritek egymást így első találkozásra? Nem, csak én őt. You do show up at the oddest moments. Where have you been hiding? Ja, Gabi, egyébként most szólok, hogy a február 5-ére tervezek szülinapot. 4-re tervez, mert az szombat. Akkor 4-re, és meg leszel hívva, meg hát már most így, de majd írok majd mindenkinek, és ha nem jössz el, soha többet nem ülök sehova. Úgyhogy már most szervezd a február 4-ét. Csak szólok.
Mit kérdezett a fiatal? Hogy merre járt. Jó, a legváratlanabb helyeken bukkan fel, hogy merre járt eddig. Here and there, you're a little hard to pin down yourself. I went looking for you last night, but... I believe I was off entertaining a beautiful lady. You know, I never really got a chance to thank you. Well, I'm sure you would have escaped Kid on your own. Kid? Oh, sure, I'm grateful for that, but no, I'm talking about Edna. It's funny to think of now, but until that crisis, I actually thought Edna and I disliked one another. Imagine! Yeah, well, we make a lot of mistakes when we're not seeing straight. The thing is, you shouldn't let Edna distract you from, you know, the business at hand. Finishing your project for the expo and going to see Frankenstein. Oh, I'm far too busy for movies these days. But, And as for my project, it's practically done. The rocket car? The rocket car? Boy, are you out of date. I've junked a rocket car. But... More trouble than it's worth. I'll never figure out a propulsion system that does what I want it to do. And besides, its social utility is practically non-existent. No, you were really onto something with the rocket car. You've just gotta... The mental alignment meter is a much more worthy project. The what? It was Edna's idea. You could and she's really been cracking the whip to get me completed in time for the expo. Damn it, I'm a little confused here. Na jó, most már adjuk ezt a népi szivatást, beszélünk már más. Most én egyébként egy idő után így betelekezz, és már egy ilyen... Gabi, most már te is viselkedjél, légy szíves, jó? Meg Bandi, te is. Ja, meg te is, igen. Én nem csináltam semmit egyelőre. Nem, szegény Gabinak itt beszólogatsz. Igen, tévedésbe. Szegény Gábor. Csak egy randitok volt. Túlságosan elvettem már most az eszét az öregnek, azért mondom, hogy csak egy randitok volt. What day is it? Why, it's opening day. The opening day of the expo. Which reminds me, I'd better skedaddle back to the lab. If Edna catches me dawdling, there'll be heck to Látod, pay. nem időbe Get mentek around, vissza, amit Callahan. akartak, mert mondtad Doki, hogy a izével baszom. Mert ő eredetileg úgy akart visszatérni. Igen, hogy mielőtt még a moziba bemennek, vagy mi, igen. Nem, hanem amikor a izéért visszament a Martyr, ugye miután megszerelte a kocsit. Mi ez a kameraállás? Pár másodperccel későbbre akart visszatérni, de percek teltek el, és mondta, hogy baj van az időpanellel. És most ugye hiába állított be egy adott dátumot, ugye a mozi előttre, hogy el tudjon menni a mozira, hónapok teltek el. Mert most már a izének a megnyitója van. Szóval full elcsúsztak az időben. Come to think of it, it is a bit brisk for August. Oh, we're 2 months late. The expo's about to start and teenage you is already in over his head with Edna. I always did have a tendency to plunge into things. Let's plunge into the DeLorean and get to the right date. No, it's far too risky. Remember how I was late picking you up in '86? Yeah? That should have been a tip-off. Something is horribly wrong with the time circuits, and the problem appears to be getting worse. If we try to jump now, we could find ourselves stranded in the Cenozoic age. Or worse, the Mesozoic. Then we're stuck? For the time being. I'll look into the problem and see what I can do. In the meantime, you can go to work on the other problem. Right. I'll go to the lab and see if I can talk teenage you out of... Impossible. If young me is already as infatuated as you say, you're not going to be able to talk him out of anything. Believe me, I remember. Better to focus on the more clear-headed half of the couple. Edna? Where can I find her? Where do you think? I'll drive. The DeLorean should still function adequately as a means of conveyance in the first 3 dimensions. Csinázott ide. Valamelyiket állandóan meg kell menteni. Vagyis a Dokit. Szépen, nagyon jól megfogalmaztad. My soon-to-be ex-future wife is nothing if not predictable. Do I really have to talk to her? I mean, couldn't I just hang out until you fix the time circuits and... I'll talk to her. Elég Better get the meggyőző volt. DeLorean out of sight before someone... Hey, you! Quit blocking the drive! All car of the future contestants need to report to the north tent. Why not?
Good luck! Nekem kell egy ilyen kocsi. Újságosnál most megint össze lehet szerelni. Ja, jó drága. Na most milyen gyorsan fut a Marti, bazd meg. Edna te ribanc. Arthur. Spell it! B-R-O-W-N. It's not exactly an obscure name. I still don't see it on the list. I'm sorry. Oh, for the love... Let me try this one more time. This is the Hill Valley Science Expo, right? First annual. Indeed. The purpose of our fair is to showcase cutting-edge technology. That's right. And to burnish Hill Valley's reputation as a forward-thinking community. And yet, you want to exclude the maker of the most revolutionary breakthrough of all. It's not that I want to, but... Oh, dear. Mr. Callahan, you do pop up at the oddest times. What are you doing here? Márkusz bolond. Ez jó, amit küldtél, Bandi. De Márk se normális, játszak vele lort. I need to... Whatever it is, I hope you don't have to deal with Mr. Stonewall here. His sole function seems to be preventing people from accomplishing their business. Honestly, with him keeping the books, it's a wonder the Tannen gang got as far as they did. Have you seen Emmett? No. Oh, then you've heard all about his big breakthrough, the mental alignment meter. Isn't it exciting? And to think, he didn't even realize the import of his discovery until I pointed it out to him. I've never known anyone like him, so oblivious to his own potential. I kind of wanted to talk to you about Emmett and his potential. Funny, I didn't spot it myself at first. In fact, for the longest time, I thought I didn't even like him. Yeah. Mi vonza magát hozzá? I don't get it. I mean, Emmett's nice and all, but he's not exactly the kind of guy that has girls swarming all over him. Well, I'm not your Egyébként average van girl. Yeah, but galaxis I appreciate őrző your is concerns, Mr. Telltale Callahan, but I can take játék. care of myself. Ugyanez, csak I know what galaxis I'm looking őrző for in a is. man, Simán and it so happens Egyébként Emmett arra fits még the kíváncsi bill lennék. perfectly. Na, akkor megbeszéltük. That's Emmett Megvan egyébként Brown. Jurassic Park. Rhymes with clown, which I'm Mi beginning van to még think ilyen you are. Telltale-es? Just Ja, a van simple mix-up, I'm sure. Wolf Among Us. I've no doubt of that. Az nem tudom mi. Igazából. Ha Among Us, akkor nagyjából sejtem, ez a lányomnak való. Nem, az egy másik. A Among Us az egy szó, egy szó, hogy köztünk jár. De Wolf Among Us, ilyen farkas emberes. Ja. Mikor azt nem tudom, az annyira nem van Batman-es, szeretem a Batman, de nekem az annyira nem tetszett. Első részével játszottam. De a galaxis őrzőt, azt nyomom. Az viszont érdekelne. Na, akkor megvan, hogy mi lesz a következő Na, projektünk. megnézem, mennyibe kerül. Ki ez a fickó? Kérdezd meg. Hey, excuse me. Yeah? Maga ki a When does faszom? the expo Not till open? tonight. Anybody without official business here, please get off the Ja, van ground. Walking Dead is. Walking Dead az jó. business A Walking Dead lett a Yeah. van több is, 2 évados is, és még van külön játék is ebből a Telltale-esből. You look familiar. Zambó Jimmy Do I Telltale, az is know van. you? Az neked való, nope. Bandi. Jim Tail, tudod. Na. Bandi, megnézted a Zambó Jimmy sorozatot? Felautó. It's not as nice as my truck back in 86. Jeez, I hope I still have a truck back in 86. Vedd rá Ednát, hogy szakítson Emmettel. Ide figyelj, ribanc. Emeld a buzi. De én olyan egyszerűen megoldanám, bazd meg. Mert megbasznád a Ednát, Hát ha jól néz ki, akkor igen. hogy elfelejts elmetted. Nem, hanem... valami... Beadnék neki egy sztorit az Emmetről, hogy egy másik nővel láttam, vagy valami. Hajrá! Nyomasd neki. Hát de jó, de hát ez... Van már feleség jelöltje. You said that Emmett fits your bill of Miért sírtál requirements rajta for a man. Yes? What would that list be exactly?
You'd make a good reporter, Mr. Callahan. You know that? Well, his physical appearance for one thing. Emmett may not be Clark Gable. Igen, csak az olyan, az is hosszú megint lesz. I gave him my grandfather's white suit to wear at the expo. Nagyon ragályos az ásítás. Mondtam, hogy negyedet óta fönn vagyok. Looks good in a suit. Got it. And he's completely devoted to me. Úgyhogy délbe keltél? I've got no time or tolerance for Elfáradtam a déli playboys. alvásba. Faithful as a De nyugi meg Labrador. Gabi kettőig azokat a... Thirdly, and Az most a Gabi, important, te vagy a Palim. Yes? well, his mind, of course. It's brilliant, and it's virtuous through and through. His own mind map shows him to be a model citizen. Good brain, I see. Vannak azért jó And if sorik. it turned out that you were mistaken about any of these qualities, Say, what's your De game? miért sírtatok just rajta? curious, just trying to understand Dead. the female mind. Well, understand this. I'm not some faint-hearted girl who'd run away at the first hint of trouble. I've made a big investment in Emmett. Not money, but I've sunk all my ambitions into him. I'd have to be thoroughly disillusioned before I'd call it quits with Emmett. Got it? Uh-huh. Now, Mr. Cub Reporter, is there anything else? What the heck is this mental alignment meter of Emmett's? Oh, it's an absolutely revolutionary invention! Measures a person's affinities, what he's attracted Na, to, what Gabinál he's repulsed kiakadna a by, buzi that sort of thing. mutatónál. Interesting. Ja, jó, And most it nem really mondom, works? jó, másom Well, of course! What's the point of inventing something that doesn't work? Or, anyway, it works well enough for my purposes. Hát elfordulok az elbe és visszaalszom. Játék tényleg kiváltja az emberből még film is. Mondj egy jó sorit az utóbbi időben, mondjuk úgy 2010 óta, ami magyar? Hát... Aranyélet, vagy mi az HBO-s? Az egy egész jó sorozat. Igen. Az kurva jó, úristen! Azt mondjuk, azt majd be akarom fejezni. Az a maffia sorozatos végül is. Hát, olyasmi. Sokan szeretik ezt a keresztanyút is. Keresztanyu, hülye vagy világbajnok, nem meg. És a drága örökösök, csúcs, szuper gyerekek, csúcs, az a Tóth Jánosos is jó, a Mucsis. Azon kurva jókat lehet rögni, de nem a Tóth János jó. Vannak jó sorozatok. Nem a Tóth János jó, hanem a munkaügyek jó, azon vagy kurva na, jó, igen. a Tóth János a folytatása, viszont a Tóth János annyira, hogy mondjam, még a munkaügyekben egy igazi szerencsétlen fasz, mindig minden, a vesélye belázasodik, meg a tököm tudja, mi baja van. A Tóth János ugye ez az ő vonalát viszi abból tovább a munkaügyekből, mert hogy ugye egy szerethető karakter, de egy egoista faszkalap lesz, és úgy tarkon basznád az öreget, hogy ott dögöljön meg, mert akkora egy gyökér, nagyképű seggfej a Tóth Jánosba, úgyhogy szerintem az szar. De a munkaügyek viszont kurva jó. Azon rengeteget rögtem. Mi kis falunk szintén kurva jó. Azt elkaszálta az HBO? Melyiket? Aranyélet. Ezt nem is tudtam. Azt nem kaszált el. Nem kaszált el, az egy lezárt sztori lett. Az nem lett elkaszálva. You say you know Emmett is a model Az egy olyan citizen, véget but you kapott, don't know amire him as azt well as mondtam, I hogy do. na Did menjetek you a know he kurva once cheated some anyátokba. Libyans Nem out of ezt plutonium? vártak volna. Plutonium? What would Libyans want with plutonium? I'm sure he had a very good reason. Emmett's mind map demonstrates conclusively. De valahogy his brain mégis is röhögsz a oriented mucsin. toward Hiába virtue. depressziós, és mind röhögni kell. Végig Rather hard for me to picture Emmett as a chick magnet. Chick magnet? A guy who gets the girls, you know, motors running. Motors? Who makes them, you know. You mean a chic? Yeah. Well, it's a matter of taste, I suppose, but when he's properly pomaded and decked out in my grandfather's white suit, Emmett just glows. Szlovák Makes my heart sorozaton flutter a bit hallották, just de to akkor picture him. is zseniálisan meg van csinálva. This one time, to power one of his science experiments, Emmett hijacked a train. Please, there hasn't been a train hijacking in Hill Valley since the days of Mad Dog Tannen. Emmett's done a lot of shady things in his time. My vice principal warned me to stay away from him. Your vice principal sounds like a dope. Gondoltam, hogy csak kíváncsi kérem, mit mond. So you say Emmett only has eyes for you? Absolutely. It's almost embarrassing how devoted he is to me. Well, it's good to hear he's finally settling down. Yes. Settling down? You know, ready to stop playing the field, as it were. Playing the...
Oh, you're joking. But I can't help feeling sorry for him. Who? All of Emmett's other girls, now that he's with you. Dom, I think I know Emmett by now. There are no other girls. Van egy kis fekete I notaszer. wonder what's gonna happen to Emmett's little black book. Little black book? Oh, it's legendary. That's what enabled Emmett to become the, Valentino of Hill Valley High. Gee, I wonder if he'd let me have it. You must think I'm pretty gullible, Mr. Callahan. Emmett's done a lot of shady things in his time. My vice principal warned me to stay away from him. Your vice principal sounds like a dolt. That's all the questions I got. Very well, then. Hey, Audie, you seen my Oriole? You mean this? Yeah, thanks. She gets to come and go freely, and I'm forced to wait. I love it. Na. I still got some work to do. Mi ez a barna? It's supposed to have all of Doc's notes for building a time machine, but it's empty. If the real Doc were here, he'd probably say something like, The timeline ripples have finally caught up with it. hopefully once I fix everything, it'll be full again. Hogy állsz, öreg? That notebook belongs to Doc. The real Doc. Ah, good. You're back. Give me the full report. She says she likes you because you've got a virtuous mind, you look good in a suit, and you're completely faithful to her. Damn, she's got me dead to rights. Well, you'll just have to find a way to change her mind. I'll be here if you need any help. Do you need any help? Hogyan szabadulunk meg? Any idea what your teenage self is doing right now? Unless I miss my guess, he's in the garage frantically working on his latest invention and cursing because he can't quite get it to work. There! I think I'm starting to get a plan. Good. Tell me. No, no! After all, it's my history we're talking about. If I learn how you're planning on altering it, my resolve may weaken. Bandi, én szeretek színházba járni. So, Jó what do we tud do about lenni egy jó Edna? előadás. Only one thing we can do. Lie. Make me out to be a less desirable catch than I really am. Why would she believe me? She said she knows you inside and out. Then you'll have to resort to skullduggery. You've done it before. You gotta be getting good at it by now. Yeah, I guess I am. Most elfelt a karom. Any idea what your teenage self is Yeah. doing right now? Nyomkod végig a Unless I miss jobbomba. my guess, he's in the garage cursing me. There! Azt az elsőt, a DeLorean. Have you figured out what's wrong with the time circuits? Not sure. Possibly. It seems to me to be a simple wiring issue, but I'm double checking to make sure. All the basic equipment appears Az to be egy dolog, functional. attól mert budapesti Any vagyok. chance I could borrow the DeLorean? I want to drop in on young you at the lab. Well, I don't know. The time circuits... Listen, I promise I won't take it to 88. Egyébként én meg nem vagyok odáig a színházért, sose vonzó. Tehát így nem mondom, hogy nem ülnék be mondjuk a Helga kedvéért nyilván, de így annyi, tehát ilyen, nem. Van egy darab, amire mindenféleképp el akarlak vinni. Hajók eredete címmel, én végig akartam az egészet, és Mucsi Scherer
didn't they? És azt hiszem I'm afraid katona van not. benne. In fact, the Katona discrepancy László appears to be kibaszott getting jó. worse. I arrived 6 hours ago. És mellesleg Széber too fél bad. éve vagyok I újra didn't want to risk budapesti. undoing any of the work you've done thus far, so I Úgyhogy, kept out of sight. na. But the time lag wasn't entirely a waste. I stopped by the hardware store and bought the parts for a chronometric analyzer. A what? A diagnostic device. See, I plug it into the time circuits and set them to cycle. When the green light goes off, I should have the data I'll need to understand the scope of the problem. Hey, no driving the exhibits off the lot! Looks like you'll have to find another set of wheels if you want to get to the lab. Igen, így vagyok én is az Alexter, hogy így... Valahogy, valami ezzel a könyvvel... Meg kéne lebegtetni előtte, hogy hát itt van... ugye rajta van az Emmet neve. A barna noteszem, nem? To all who approach these hallowed halls, I bid thee welcome. To all who approach these hallowed halls, I bid thee welcome. To all who... Oh, hiya, kid. Say, aren't you the fellow who... Got you to turn on Kid Tannen? You bet. You look Mit younger nem without your hallottál, Széber? mustache. That was a dirty trick, you know, making me think Kid had gone and iced Artie. I'm sorry, but it was the only way I could... Forget about it. I'm trying to. Yesterday's in the past. That's my motto. You gotta live for today. Right. So what are you doing down here anyway? Do you wish to pull the levers that control the future? At the expo, silly. Technology for a better tomorrow and all that. Oh, yeah, that's actually why I'm here. Segíts féltékenyíteni ennek. Ez jó. Listen, I've got a proposal for you. I have this friend, right? No dice. I'm only seeing Artie now. It's not like that. See, my friend's in a relationship with Edna Strickland. Oh, poor schmuck. I wouldn't wish her on anyone. Then you see where I'm coming from. He won't listen to reason, but I thought she might call it off if she thought he and you were, you know. Csak annyit mondtam, hogy én fél éve vagyok újra budapesti, eddig külföldön éltem. Sometimes a guy's got to resort to underhanded tricks. What do you say? Sorry. Ah. Edna might be a pill, but if I play dirty tricks on every dame who disapproves of me, well, I'd play a lot of dirty tricks. Besides, such stunts are beneath the dignity of Techni, Muse of Progress. Jövő utazónak készült, nem roham osztagosnak. So Artie's working for the expo too, huh? Oh, Artie's doing swell! The paper's made a big deal of him testifying against Kid. People have been beating down his door ever since the trial. The expo's darn lucky they could get him. So who are you supposed to be? Don't you know your Homer? I am Techni Muse of Progress. You can tell by the lightning bolts. Must have slept through that class. I'm supposed to be a goddess like. I'm the one who inspires all the great men who make the discoveries. And women too. Leave us not forget Madame Curie. I never would. So you work for the expo? Yeah, ain't it a kick? I greet all the important guests, and on the final day, I get to bestow the golden sundial on the winning contestant. Ugyan, segíts már Ednával. Look, my friend Emmett really needs help. The one who's going out with Edna Strickland? You're darn right he needs help. I'm not asking you to actually seduce him. Just make her think that you two have a thing going. It'll drive her crazy. I guess it would. So... I wouldn't do that to another girl unless I was good and mad at her. And besides, it might tarnish my image as a muse. Whose idea was it to put a science and technology expo in Hill Sejtem, Valley? valahogy el kell érni, hogy megharagudjon a But I ain't seen Ednára. a single clown yet today. What's Artie's job? Oh, he's a real high muckety-muck at the expo. He's in charge of all the money and the hiring and firing. Hey, not bad. You
you're telling me, and super respectable too. It's a real relief for him to have a job where the boss never pulls a gun on him. It's good to see that you and Artie are both doing okay. We're more than okay. And if things keep going the way they're going, we may be more than just friends before you know it. Well, don't get too serious too fast. Nah, we're keeping Akkor things ez a nagyanyja casual az for now. Artinak? I'm sure Grandma will appreciate that. Igen. How's Kid's trial going? Slowly. You know what they say. The wheels of justice grind slowly, but infinitely fine. Except in Hill Valley, where they don't move at all. What? Nothing. It's just, you know, something I heard once. So no regrets about turning him in? None at all. I should have known better than to take up with him in the first place. But what can I say? I was dumb. I let myself get taken in by his charm. Charm? Techne, Muse of Progress. Not a bad gig. Artie got it for me. It's my entree into respectability. See you, Trixie. From this chamber of what? Jó. Kurvát kéne valahogy felidegesíteni. Hey, Artie. Officer! Officer? Right. Don't blow your cover. Will you please keep your mind on the task at hand? Can't talk right now. Ahem. Back again, Mr. Callahan? What can I help you with? I was thinking. I found out about Trixie Trotter. Yes? Apparently they made her some sort of queen of the festival. Techne, the Muse of Progress. They didn't. Well, they said this expo would give Hill Valley a reputation. I didn't realize this is what they meant. What have you got against Trixie? It's the idea of it. Allowing our city to be represented by a woman like that. I won't stand for it. As a socially conscious citizen, I demand you discharge that muse. Trixie? What's wrong with her? Oh, she's hardly qualified for an honorific post at a public event. Look, lady, she fits the costume. She's an American citizen, and she managed to memorize all her lines. What more qualifications do you want? No. Oh, these people are impossible. Why do you want to get Trixie fired? One simply can't allow women like that to attain positions of respect in society. It creates a very bad precedent for the future. Does it? But try telling it to this poor sap. She's got him completely steamrolled. That's how they operate. Is it? Still, I could get her discharged if I had the goods Gula on her. csöcs, No level doubt a woman like that 2000. has left a trail of scandal, and I'd find it if I were still a reporter. But I haven't got time to do the legwork now. I'm too busy with Emmett and his invention. Lányom végül nem csatlakozott. So you wouldn't hesitate to get Trixie fired from her job? If I had the goods on her. She's obviously got her employer completely bamboozled. The only way to snap him out of his spell would be to show him something really shocking. Hol a vizem? Ó, hagytad. Hol? Szerintem az ágy másik oldalán. Jaj. De hozzam. Nem kell. Nem segítek, becsapcsak. Miért roppant a seggem? That's all the questions I got. Very well then. How about you? Have you got any questions for me? No. Then kindly let me pass. I'm afraid I can't until I've located your registration form. Oh, this is absurd! Várj egy kicsit. Nem már izével akarok menni, hogy közöljen vele, hogy ki akarja rúgni, össze akarom őket veszíteni. De én is csak, hogy... Most mit csinálsz? Másik irányba indítem. Nézzük. Ez a fazon, ez mit csinál? Azt nem engedd be. When does the expo Not till open? tonight. Anybody without official business here, please get off the grounds!
Várj, még itt is van egy ember, ezt kérdezzük. Ja, ez a... Várjál. Beszélj vele? No keys. I'll have to find my wheels somewhere else. Hey, pal. Oh, jeez, this guy again. Funny, I was gonna say the same thing. Mit szállít? What kind of stuff have they got you hauling here? How the heck would I know? Electro this, robo that, dynamo the other. It's all Greek to me. Fog játszani később? Will you be playing piano for Trixie later? Nah. Why not? Because little Miss Goody Two-Shoes thinks she's too respectable for cue ball these days. Kekset? Szexet? You seem kind of angry about Trixie. Angry? Listen, kid, me and Trixie go way back. I know stuff about her that even kid doesn't know. Stuff that curl your socks. Really? Oh, yeah. And now to see her flouncing around the place, making like her stink don't smell, it just, well, it just cheeses me off, you know? So what's so, toe curling about Trixie's past? Yeah, like I'm gonna tell you. Oh, come on. No. Tell you what, I'll tell you something embarrassing about me first. Like what? A második, az elég durva. Well, under the influence of alcohol, my mom made a pass at me. Ooh. All right, Junior, you win. That was pretty bad. Ezt egybe lehet találtam. Almost as embarrassing as this. Pornókép. Trixie? Yep. She's not wearing much. No kidding. She did a lot of these artistic postcards a few years ago. I got a whole set of them. Can I, have one? I don't know. You ain't gonna do nothing bad with it, are you? Hey, I promise. I'll only use it for the greater good. Megfenyegeti a képpel, hogy segítsen neki a kurvával, hogy szakítsanak, különben kiteregeti. Mi van a fogaival? Várjál, adott egyet most neki? Igen. Jó. Hey, what's with your teeth? Nekem van egy másik ötletem is, de ez se rossz, amit te mondtál. I don't know what you're talking about. Na jó, lép ki. Most Hang loose, többi pal. nem érdekel. You talk funny, mister. Menj el a csajhoz. Várj, most az is, nekem az az ötletem, hogy a képet megmutatni az Ednának. Mondjuk annak alapból rossz véleményem arról. Ennyi. A izéhez menj. Trixiehez. Ne az Ednához. Jó, csak kerülne ezt a szart. To all who approach these hallowed halls. What's cooking? Ideas. Up here. Várjál, lép ki. See you, Trixie. Don't be a stranger. És menj a tárgylistára. Melyik az? És a kép, és a csajra. I just want to make sure. Is this you on this postcard? Yeah, that was my first photo shoot. You want me to autograph it? That's okay. Ő még örül is neki. Akkor a Edna... Menj oda. Lép ki. Jó van már. Trixie. Don't be a stranger. Vagy a Arthurnak kell mutatni. De ez miért jó, ha az Arthurnak? Berág rá, de akkor még lehet, akkor meg nem születik meg. Megint Ednának kell megmutatni. De akkor mutasd meg az Ednának. Mert meglátja a képet, és összeveszik a két csaj, és kirúgja, és akkor megutálja annyira, hogy segítsen. Lép ki, mert ugyanazokat fogja mondani. Várjál, nem biztos. De nem. Lép ki. Mutasd meg neki a képet. And I suppose you are still nem azt nyomkodd el. Oké. You might want to take a look at this. Why in the world would I be interested in... Oh, what have we here? Oh, sir! Mr. McFly! It appears your muse has been inspiring more than progress. Trixie? Oh, no. What are you doing with a dirty postcard? What is she doing in a dirty postcard?
I swear, Mr. McFly, if that doesn't convince you that Trixie Trotter is unfit to represent Hill I Valley... don't need you to lecture me about who I can or can't hire, Miss Strickland. Trixie's darn good at what she does. I don't care if she was once the winsome wench of Winnipeg. Her past doesn't matter to... Trixie? What is it, Audie? You know I don't like to pry, but what state did you grow up in? Province, Manitoba. Why? Not even an American. See, darling, the charter specifically states that the Expo's hostess must be a U.S. citizen, so if you're really a Canadian... I'm being fired? You're firing me? I don't want to. Here, take it back. Well, Szegény, I'm glad sajnálom somebody's azért. listening to reason. Nincs tuki így készült, meg minden. Nem az a Most baj, hogy figyelj, pornó... most figyelj. Let's talk. Nem az a baj, hogy pornózott, hanem hogy kanadai. De erre tudod, mit teszem? A Terence és Philip. Ott is így kanadaiak ilyen azért. Trixie? I'll do it. I'll make that blue-nosed bitty eat her heart out. That's great. I got it all planned out. When Emmett shows But we up... gotta do it my way. Huh? I'm no good with improvising, and I ain't gonna memorize no lines. But I was in this play once. The Parlor-Maid's Predicament. I figure I could lift a scene from that. Okay. Only, I need a few props. Why am I not surprised? Some furs, a big diamond. It doesn't have to be real, understand? That makes it easier. And something from this friend of yours, Emmett. Has he got a photo album? I don't know. Probably. Better bring it to me. Furs, a diamond, and Emmett's photo album. And then? Sit back and watch the fur fly. Szörmem, gyémánt... Szóval azokat honnan? Fénykép. Hi, Trix. Oh, hiya, kiddo. Say, wouldn't it be easiest if I just march up to that Strickland dame and give her a smack in the puss? Well, it would be fun to watch, but it wouldn't get her to break up with my friend Emmett. Oh, right. You got all the props I asked for? The furs and the Szörme, diamond? gyémánt, meg And your friend's fényképalbum. photo album? Not all of them yet, but I'm working on it. Good. I'm itching to give Miss High and Mighty an eyeful. Emett. Ide nem lehet bemenni ebbe. Nem Arthur. Beszéljünk már az öreggel. Lejjebb mi van? Görgesd lejjebb. Okay. Good news. I think Trixie's gonna go along with my scheme. Pursue whatever strategies you like, but please don't tell me the details. Hol van? Ja, azt várj egy kicsit. Hey, buddy. Oh, good. He's back. Rendeltél egy iPhone? Egyébként nevetni fogsz, de én mióta okos telefonok vannak, én kérdezd meg, hogy haragszik még a Trixie-re? You still cheesed off at Trixie? Yeah, but I'm more cheesed off at whoever got her fired. Oh. Mi van lejjebb? Fogai. Seriously, man, what's going on with your teeth? It's nothing. Nothing. Oh, crap. What's wrong? It's these. Dr. Frinkle's algae cakes? A crate of them fell off the truck while I was unloading it, and I just can't stop eating them. How was I to know they turned my teeth green? Well, the algae part might have been a clue. Please don't rat me out to Audie, okay? I really need this job. No problem, but you better let me keep the cakes. Sure thing, pal. Keks.
Nem börtönbe kéne lenni? Ezt kérdezzük meg, azt is talán. Shouldn't you be in jail with the rest of the kids, gang? I was, but then an opportunity availed itself and I sang like a canary. I prefer to think of it as exhibiting an admirable sense of self-preservation. Have you heard from Kid lately? We're not exactly on speaking terms these days, on account of our varying degrees of incarceration. Mit szállít? Azt mondja még What egyszer. kind of stuff have they got you hauling here? How the heck would I know? Electro this, robo that, dynamo the other. It's all Greek to me. Jó. You still cheesed off at Trixie? Szóval megkérdeztük. But I'm more cheesed off at whoever got her fired. Azt akartam mondani, hogy mióta okos telefonok vannak, csak androidos telefonom volt eddig. De gondoltam rá, most ez a mostani telefonom már megvan vagy 5 éve, vagy 6 éve. Aztán majd nem tudom még meddig bírja, de még egyébként jó. De arra gondoltam, hogy bármikor veszek legközelebb telefont, szerintem iPhone-t fogok venni most már. Engem senki sem nevezhet Nyuszinak. Várjál, nézzük már még körbe, hogy itt nincs máshol valami... Itt mi van ezen itt? Jövő bíróság nyomjál el? I wish the courthouse did look like that in 1981. My future wouldn't be built so shoddily. Hi, Miss Strickland. I was just... Break what you like, Mr. Callahan. It's no skin off my nose. Just keep away from Emmett's booth. Speaking of whom, I better go see what's keeping him. Ránézek magáért. I'll go check on him for you. I was just heading there anyway. No, you weren't. The last thing he needs is another distraction at the 11th hour. But... Tut tut. Not another word. I've got the rest of the day all mapped out. Miss Strickland! I'm sorry, I don't recognize you. Heavens, you shaved off your hair, but... Carl Sagan? I'd like a word with you, if I may. I'm not sure it would be seemly for me to be seen in the company of an alleged arsonist. I think it may be in your best interest. You see, I know what you're up to. Let's go somewhere where we can talk privately. Go. I'll keep her occupied till you get back. De ezen nem lehet még valamit nyomkodni? Ezen a cuccon. Add ide. Megkeresni, nem? Press button to experience future Hill Valley, circa 1981. I don't think I've visited that timeline yet. Pleasant dreams, Hill Valley. And the Expo would like to remind you that you can find everything you need to transform your dreams into reality at Hal's Hardware. Hal's Hardware, serving our fair city since 1895. And after the rain, what else? An artificial rainbow, reassuring all the good people of Hill Valley that their needs are taken care of and life is sweet. Agricultural advances will make it a breeze to feed our burgeoning population. Tired of waiting for Mother Nature to do her job? Just press a button. Presto! An artificial rainstorm drenches the valley's thirsty crops. Of course, our residents will want to venture forth into the fresh air occasionally. And what better excursion than a pleasure ride in this Nem csak azért is, hogy ki akarom tudod próbálni, hogy mit tudom, egyszer azt is használjam. Most ez ugyanolyan nálam, mint az AMD meg az Intel. The century looks bright for our fair metropolis. 12 vagy hány évig AMD-s voltam, most pár éve megint Inteles vagyok. Courtesy of Hal's Hardware and the collective imagination of mankind. Could this be our venerable town square? Yes, indeed. Though the form looks strange and new, the function remains the same as ever. But where are all the people? Why, they're underground. A network of burrows extends a mile into the earth, giving future Hill Valley's 10 million. Gabi azért nem szereti a okos telefonokat, mert mindegyik okosabb nála. Az biztos. Igaz, Gabesz?
Ezért mondja, hogy nem szereti az okostelefonokat. Igen, mert zavarja, hogy okosabb, mint ő, tudod. Igen. Szét is veri őket, Press tudod, button to egyből. experience Future Hill Valley, circa 1981. Igen? Ez Bandi, mutasd már milyen voltál nőként. Ha jó nő voltál, akkor valamikor följöhetnénk. Neked egy 3-as, néha velem se bírsz. Ez nem igaz. Ez nem igaz. Andrea, tényleg. Na várj, meg kéne keresni a a fiatal emettet. Fiatal emett. Egy csókot. Nem, mint It's not as nice as my idióta. truck back in 86. Te vagy az idióta, Jeez, ne I hope I still have a idiótázzál. truck back in 86. Hely, a családomban nem beszélt még itt senki. Gelesztás. Nem baj, Gabi, te tudjuk, hogy te se szereted, csak nem merted leírni. Ennyi. Igen. Vagy egy puszit. Nem adok. Miért? Nem adok gelesztást. De adja a puszit, te gelesztás. Yeah? Követelem. When does the expo Not open? till tonight. Anybody? De, Ott beszélget az emet. de nem a fiatal, az hol a faszba van? Nem tudom. A jövő autói sátor, nyomjál rá. Hát, ha benn van. Come see the cars of the future. Brought to you by Statler DeSoto. Mert tudod, anyádba vagy. Ebbe se lehet bemenni. A fiatalt keresem, hogy ez hol van? Szerez valamikor művészként egy gémet. De ez mi? Ezt akartam én. That's a good thing these things never caught on. Nyisd ki a dobozt. De nem tudom kinyitni. Most tudnál, nincs valami. Hey, Artie. Hey, Mr. G-Man. How's the, undercover operation? If everything goes as planned, we should be wrapping things up real soon now. Well, when it's time for me to play my part, just say the word. So you're the registration guy for the expo? And chief accountant and paymaster. Hey, you're coming up in the world. And none of it would have Jaj, nem aztán. Yeah, Véletlenül rápient az ujjam magomra. Sylvia Atis, yet, edd have meg you? az Andi My zsíros contact person? kenyeret. Not yet. Oké. Is he? De csak árok zsíros she kenyeret at the szeretem. expo? I don't think so, and I'm pretty sure it'll be a she. Kicsim, de szereted az árok zsírt? Nem. Ezt tudod mi? Tudom. Széber, te szereted az árok zsírt? Meg Bandi. Gabi szereti, azt tudjuk. Nekem soha nem volt iPhone, csak szólok bunkofonom volt, meg régi Nokia. Nokia! Nem, a Gabi rosszul írt, a bunkónak volt egy fonja. Igen. A telefonja. Na, most, hogy már ennyire a telefonokról beszélünk, akkor felteszek egy találós kérdést. Hogy lesz a póknak telefonja? De nem mondd. Olyan gonosz vagy, én tudom a választ. Keep your eyes open for Sylvia. What should I do when I meet her? Just let nature take its course. Még lehet, hogy ezt hallották is. Nem, ez halk volt. Why'd you have to go and Gabinak fire kell a Trixie? segítség, You ez think I biztos. wanted to? It's illegal for me to knowingly hire a Canadian for the job. And I don't want to be in trouble with the law again. Nem kell Photoshop, csak ki kell nyomtatni egy ilyen gumiízével így rá, ennyi kész. Nem tudom mi az. Nem Think the Hill Valley Expo will be a success? I don't see why De not. mit font tele a Why pók, shouldn't Gabi? Nem? California Úristen, és have akkor its own Gabi nem high biff. technology center? Nem a fasz, nem. Tehát nem... Érted, amit mondok? Gabi, De mit font tele a pók? te egy Mert akkora elég- biff vagy, bazd meg, mint a ház. De mit font tele a pók? Mert az nem derül ki.
hogy a pók telefonja, de mit? Tehát ő tudja, csak szarul, érted? Igen. Tehát a póknak hogy lesz telefonja, hogy a pókot telefonja? Küldtek egy képet. Azt Ez vagy a csajod, vagy a hugod. Hülye vagy, ez Bandi nem is lennél rossz, bige. Fészapról. Aha. Hülye vagy. Nézzük már meg téged is. Hát tősd, de ezt csinálj róla egy képet. Ott van telót. Izének a... Márknak. Tényleg meg izéről csináljuk már fél. A Gabi hogy néz neki nő. De nincs a Gabiról de nekem van kurva jó képem. De mi ez a FaceApp, amivel csináltad a képet? Az a neve, hogy FaceApp. Ennyi? Igen. Nem használtad még sose? Ja, téged megnéznének férfiként. Gyönyörű lennék, szebb, mint rá. Meg Gabit is megnézném férfiként, na csinálj már egy FaceApp, férfi. ennyi. For fotó. Első. Nem ez? Nem. Nem az első. Jó van már. De akadékoskodik állandóan. Ez hogy kus. Úgyhogy kus. Az. Ez hogy kus. Kapsz Te se. majom, ketrec I királynője. suppose you miss working for Kid Tannen. No siree, Bob. I don't Bandi, know egyéb how I szúrnálok got mixed amúgy up elég with an keményen. abusive gun-toting thug like that. Nem is He vagy even rossz stiffed me on bige. overtime pay. Hülye Kis vagy. csókos szája. De ennyi, az a baj, hogy nincs kifestve. Viszont kurva nagy orrod van. Az nem baj. Legalább megáll rajtam akkor. Hülye. Why'd you have to go and fire Trixie? You think I Kurva wanted nagy to? It's orrod van. illegal for me to Figyelj, ott van knowingly még egy hire a Canadian for the job. And I don't want to be in trouble with the law again. Hallod, esküszöm jó nő lenne, bazd meg. Mekkora batár nagy keze van, szegény nő, bazd. Hallod, Bandi, én szerelmes lettem beléd. Tudod. Ez Doing a what you're doing, Ártival nem Grandpa. megyünk semmire. Grandpa? That's our code name for you. Oh, ha! How about an algae cake? Much obliged. That was different? How about an algae cake? Guess I am feeling a bit peckish. Where the hell'd you get that crap? The expo. I'm not sure what good a train would do there. De szar, mert ez... I'm not gonna wave around my stolen property in front of people. Besides, this thing could be useful. Mutasd. Mutasd. Muti már. De most addig nem bírod mutatni, míg rögsz? Jézus fasza. Jézus, hogy tetszik. Megmutassam nekik? Halljátok? Helga férfiba. Nem. Nem jól látom. A fény nem jó. Ez Helga férfiként. Bazdmeg az a vicc, hogy tényleg ilyen... Úristen. Jézusom. Ne. Most csinálj meg engem nőnek. Várjál, ezt a szemüveg nélkül. Na. Jó, baba. De töltsd egyenesen a fejed. Ha megvan, szólok. És erre kurva kíváncsi vagyok amúgy.
És kössét a nagybátyám. Mesd le, küld el. Na ma se alszom, szóval Gabi. De miért csináld meg ilyen szakállas ogrénak? Majd te Gabit nézzük meg férfiként, hogy néz neki. Na, muti? De muti már még röhögsz, hát nem igaz. De ezt nem hiszem el, az meg. Kiröhögj magad, és akkor mutatja meg. Jézus kurva élet. Ezt is mutasd. Ki lehet nagyítani? Ez én nőként. De hasonlítok Bandira. Várjál. Nem. Szemedben volt olyan, hogy... Hosszú alja. Ez amúgy jó ez az app, ezt én Mert hol van a komment szekció? Kíváncsi vagyok, hogy rád mit mondanak. Volt olyan, hogy kétféle nő csinált, hogy ilyen, tudod, ilyen nagyon kikent picsát, meg csak egy egyszerű izét. Nem. De van női 2. Azt kizélted be? Nem. Tessék, itt vagy hajjal is. Itt a női 2. Egyébként miért van már megint ez a rüves kamerán izé? Autofókusz. Mi van még? Azt hiszem a férfira meg izét csinál, mint egy ilyen ukrán mafiózó lenne. Nem, ugyanolyan. Na látod? Gabit meg így át fogja. Várj, kor. A baba arc prezet, az ilyen. Kis dagadék. Mondjuk nem állsz tőlem ezt. Ja, geci. Fiatal. Hát az nem sokat fiatal. Fiatal 2 gyerek. Hát nem így néztem ki amúgy. De majdnem. Amúgy. Majdnem. Ilyen 70%-os tini. Várja, tini. Nem is te vagy. Na, vénember. Laza öreg. Jézus. Júj, úristen, hallod, ezt le kell mentenem. Azt akkor. Hát ezt meg tudod csinálni utólag is. Hát most ne izgulj már, hát mit izgulj. Na, ez meg ugyanolyan a... Igen. Az, amit a utcán csináltam. Meg amit csináltam az utcán. Ez teljesen ugyanígy szerkesztett meg. Amúgy tudod, hogy így fog kinézni, amúgy full öregen, ha megérem. Mert mi van még? Hajszínek. De most amúgy nem játszunk közben? Nem. Ja, jó. Oké. Ó, hellóka. Mondjuk ez nem te vagy, de ez egy hellóka. Nincs izé, szőke. De ott van. De csak az pro, és akkor nem tudod. Majd nézd, majd Gábort majd meg fogjuk csinálni így. Kirakom a csoportba majd. De Gáborra a legjobban férfiként lennék kíváncsi, hogy néz neki férfiként, mert ugye most nem az. Gábor. Robin, cigán voltam múra. Gábor Williams. Atis 18 éves pláza picsaja. Na, akkor. Na, kinek vagy mit csináljunk már? Most nem vágom. Ez mi? Baba. Baba. Nézd meg a tinit. Várjál, fiatal, gyerek, tini. Abszolút nem hasonlít rám. Nem. Voltam. Tényleg nem. De az a baj, hogy a jelenlegi arcodat változtatja, és azért... Jézusom, tiszta lányod vagy amúgy.
Ezen igen. Na, ez már én vagyok fiatal. Most nem tudom honnan, ezt a gyémántot honnan a faszból szerezzek? Geci. Tiszta anyám és nagyanyám vagyok. Azt a rohadt kurva. Mutasd az öreget. Ilyen csúnya leszek, Várjál, az meg lőj le. Tiszta anyám vagyok. Teljesen korrekt öreg de asszony. amúgy nem. Tiszta. Tehát nem egy ilyen vízé. De olyan vagyok, mint anyám. És a másik, a laza öreg. Az egy fokkal jobb. Aha. Ez kurva jó vízé lesz öreg lány. Nézzétek, milyen szép öreg lány lesz. Semmi nem jól mutatja. Nem tudom, nyomjál rá izére. Aj, megint a várj effekt. De amúgy eskü így fogsz kinézni, bazd meg, így komolyan el tudom képzelni, hogy ez az app ez egyébként nem szarral gurigázik, egész faszán meg van csinálva. Jó, játszunk. De egyébként azért is álltunk meg, mert nem tudom mit kell csinálni. Most honnan szerezzek gyémántot? Ezen a szaron nincs valami izé. Még. I wish the courthouse did look like that in 1981. Ez a sima. Hát az a baj, nincs férfias arcod, vagy nem baj, az a jó. Marha ronda pali lennék. Nem, ilyen látszik, hogy egy kimaszkírozott nő amúgy. Hajszínek, na az jó. De a szakállas az olyan durva volt. Fekete nem leszek. A szar. Jó az. Szőke? Ez ezt nem engedi. Ez csak pro. De kíváncsi lennék pedig a szőkére. Hi, Trix. Oh, hiya, kiddo. Say, wouldn't it be easiest if I just march up to that strip? Well, oh, not all of them yet. Good. De honnan szerezzem meg? Szívem, imádlak, de ez ki fog rólunk pénzre kerülni. Ez rólad. Ez meg rólad. Kirakhatom? Na jó, tegyed, most nézek egy izét. Egy hamis gyémántra szörmérés emelt egy csecsemőkori képére. És ez egy csajverziód is kurva szép. Gyémánt alakú tárgy. Odaírom, hogy ő az én új barátnőm. Jaj. De akkor már legalább a másik hajast, ne ezt. Ne, de ez a jó. Gyémánt. Nem mentettük le csak ezt. Gyémánt alakú tárgy. Hol van? Ott. Nice rock. Hallod, Béres can't Martinnak reach it. tetszik a bejegyzésem. Szeretlek édesem. Felirat. I'm not sure what good it... Nah. Valamivel le kéne a... Várjunk? Az az öntöző, vagy milyen... Várjál, melyik volt az? And after the rain, what else? An artificial rainbow, reassuring all Nice the rock. good people of Hill Valley that can't their reach needs it. are taken care of, and life is sweet. Pleasant dreams, Hill Valley. And the Expo would like to remind you that you can find everything you need to transform your dreams into reality at Hello Hardware, an artificial rainbow, serving reassuring all the good people of Hill Valley that their needs are taken care of, and life Éreztem, hogy is így sweet. kell. Just borrowing Így it. be kell zavarni így a gépet, tudod. Is küld át a női képet, felrakom, ami meleg táskásra. Aha, látod, a Gabi már erre akar már recskázni. Persze, hogy erre akar recskázni. Ezeket mindig elárulod magad, Gabi. Ne haragudj, de ez így... Várj, szörme, akkor valahol itt van az is.
Hol lehet itt szörme? It's not as nice as my truck back in 80. Az ember nem tud adni egy szörny... Már megszereztem a gyémántot. Na, az mi? Most figyelj. Hát itt volt ez a szar, ez. Aha. És itt volt rajta egy ilyen gyémánt alakú cucc, és ahogy itt nyomkodta ezeket, így összevarott, azt leesett róla. Aha. Itt van. Ilyen prizma. Kéne egy szörme. A csávónak a sája, az nem? De nincs sája, mi? Milyen sája? Jó, semmi. A Ednának a sapkája, olyan nem, de ez sima kalapvágy, ez megint nem. Mert itt Lorimban nincsen. Valami. De bazdmeg nem oda megy, ahova nyomom, az idióta. Now that I've got my bitchin' train/skateboard, I don't need a DeLorean to get around town. Hang on, Emmett. Hope you're ready for a big breakup. Ja, most már el tudunk menni, mert van gördeszka. Tényleg? De mégsem ment se. Emmett? Thanks again for your assistance, Detective Parker. Detective? What the hell is Kid doing here? Nothing criminal, I assure you. I was just getting a mind map of Mr. Tannen for our exhibition at the expo. The authorities wouldn't allow Edna and I to stage a demonstration of the mental alignment meter with a violent felon, but this little baby is just as good. Okay, let's see now, what's next? Check the stew, sort the maps. Ooh, I almost forgot that. Edna really is cracking the whip, isn't she? Well, yes, but she's got my best interests at heart. Without her, I can get so distracted. De lehet bandírokkolnak vagyunk amúgy. Yeah, she wanted to come herself, but... She's busy too, I know. Well, you're a poor substitute for Edna's lovely features, but make yourself at home. Thanks. No thanks are necessary. Without you, I'd never be where I am now. In love with the woman of my dreams. And a mere 6 hours from my first public triumph as a scientist. Jaj, Gabi más se tud mondani, csak ezt. Jumping Jehoshaphat, I'm running out of time. Azért irigykedik, hogy egy ilyen bujaféreg szerkezetű. Biztosíthatlak, Gabi, hogy nem pinája van akinak se, úgyhogy... De ő erről álmodik. Nem törd már össze az álmait. Na. Egyél már ilyen. Szegény. És nem ütsétek át a pasimat, jó? Hey, Emmett, what's cooking? That's an old brown family recipe for Hassenpfeffer. Hassenpfeffer? Rabbit stew. The trick is to add the cumin an hour after the carrots. Take a whiff. Hallod, mikor itt írja a Gábor, hogy Atis küld át a női Isn't that just about the best thing you've ever smelled in your life? It's powerful, yeah. I've got it on a slow boil for later. Látod? Látod? Hát, Gabi, jaj, Gabi. Nagyon le vagy bukva, Gabi. Lebuktál, bazd meg. What's this? Persze. It's the placard we'll be putting in front of our booth at the Az expo. álmod, hogy The megfarkadhatsz scientist that caught Kid Tannen? A small exaggeration, but Edna says it'll attract investors. What do you think of the picture? Gabi még nem tudja, hogy nekem fogak vannak a sejjukamba. It's fine. Really? Még sírni, amikor megpróbálod. Well, that's a relief. Leharapom. A filmben a nőnek a pinát. Te látod azt a filmet? Nem, és nem is akarom. És a 100 lábú embert sem. Pedig az nagyon jó, az emberi 100 lábú, az iszonyatosan jó. Nincs ez az Isten, hogy ezt meg fogom vele nézetni. Nem, akkor az volt az utolsó közös filmezésünk, és az utolsó közös napunk. I'd be careful of that if I were you. Én azt nem. Tehát ha szakítani akarok veled, akkor meg kell néznünk az emberi 100. Jó, ez jó tudni. Nem kell be, amit vág. Seggembe. Ne izguljál, csak viccelek, te majom ketrec. If I'm gonna take Emmett's mind map, I better replace it with another one. The mind of a degenerate criminal. That's Kid Tannen's mind map, as captured by our mind map helmet. You could tell he's a criminal just by looking at this?
No, but when it's fed into the mental alignment meter... Weird. Weird nothing. It's science. How does the mental alignment thing work? Here, I'll show you. Hey. The test subject wears this mind mapping helmet, which probes the brain by measuring fluctuations in skin conductance and electrical resistance on the surface of the parietal lobe. Uh-huh. When I turn on the mind mapping helmet with this radio switch, the subject is exposed to a series of visual stimuli intended to provoke a series of positive or negative responses, as indicated by these lights on the helmet. Hey, is that? As the responses are recorded, they're relayed to this special typewriter, which prints out a punch card that represents the subject's mind map. Az vagyok, Gabi. All I see is a bunch of holes. Well, to you, maybe. But to our mental alignment meter, this mind map is nothing less than a peek into your subconscious. Observe as I place your mind map into the MAM. Layabout. Is that machine calling me a slacker? No, your own Gabinál mit physiological mutat neki ez a responses. gép? Meleg radiátor. What's this? The mind map cards from the dozens of subjects I've tested during the last few weeks. I've got to get them sorted before the expo begins. Why? Edna's got this grand scheme to catalog all of Hill Valley citizens by their mental alignment. Isn't that cute? Not really. Na, így kezdődött a Citizen plus, vagy állampolgár plusz. De várj, most ez az elmes szar, ez nálam van? Az enyém. Nem. Nincs. Itt van a gépben még, nem? Nem tudom, So nem. this machine takes those little cards and... Kind of machine. So why not just go with the cards? Edna says that people respond well to flashing lights and snap judgment. Can't argue with that. Every time I kiss her, I see flashing lights of judgment. No kidding. Szia, Széber, jó pihit! Sziasztok. Oké, csávó, jó ér. Nem, kéne... Kártya. What's this typewriter Gábor, do ha még again? egyszer During a nézel, mental alignment test, it takes lemegyek messages from the mind tatabányára, map vagy helmet bármi a and faszom, turns them hogy into hol punch laksz, és cards. Like the one for Mr. kifilézlek, Tannen bazd over meg, a there. szádon keresztül. Seems complicated. Actually, it was all rather Nem easy to írt? put together. Helga néni. Once Edna gave me the idea. Nem szeretem Sounds a to me like you should be working on harder problems then. What? Csak nem öreg Sorry, írt. I've got to get back to work. Helga néni. Nem öregít, csak nem vagyok néni korban. Majd 50 fölött talán. Néni. Néninek, tudod, az izébe. Vénember. Engem nem adt meg. Kéne egy olyan kártya, bazd meg. Vegyél egyet. De nem beszél. What's el. this? That's a can of used motor oil, rocket fuel waste, and assorted chemical sludge left over from my abandoned rocket car. Gross. Accounting doesn't enter into it, but it is disgusting. Would you mind disposing of it on your way out? Sure. Most már Győri vagy? Eddig még Tatabányáról beszélgettünk. Nem vallja be a kis buzi, hogy hol lakik. Go ahead. Ezt lehet, hogy ő is pesti buzi, bazd meg. Pesten bujkál valahol. Ah, that'd be Mr. Needleman's card. I'll just put this in the stack with the other hooligans. Looks like you got a lot of hooligans. Yeah, about 90% of Hill Valley thus far. Kell egy ilyen szar, ez mi? Lajos doboz. Hova rakta azt? I Don't Care by Trixie Trotter? Edna doesn't approve of that sort of music, but I find it very soothing. Chicago. Álmodik a nyomi. Nem ő Comptonitől. If I'm gonna take Emmett's mind map, I better replace it with another one. Tannen's mind map. If Emmett's map looked like this, I bet Edna wouldn't think he's such a model citizen. Nothing happened.
Well, that button advances the slides during the mind mapping test. It only works while the test is running. This thing reads Emmett's mind map. De most hol a gép? How goes the bacteria farm? Not so hot. The bacteria have kind of gotten out of control. I had to put a clamp on the nitrogen tube to keep the stench from flooding the lab. Ezt álmodtad tegnap este, Gabi? This thing reads Emmett's mind maps. According to Emmett, this thing prints out mind Elárulom, maps. annyira nem élvezetes, hogyha a melbimbót csavargatják. This button only works while the mind map test is active. Nem kell mindent a pornónak kell. De most hol az... Itt nem találsz, édesem. Hol a gép? This thing reads Emmett's mind. Melyik gépet keresem? Hát amivel teszteli az agyát. Ja. According to Emmett, this thing looks like you got a lot. Yeah, about 90. Ez az a gép, de... Ott van a fején ez a szar, nem az alapján teszteli? De rányomok is... Kérjél tippet. Oh. Most tekerd meg a generátort. This thing reads Emmett's. Ew. Ugh. Did the clamp fall off again? Yeah. Put it back on. Well, I don't even know why I keep that bacteria tank around. It takes a couple of minutes before I can get the stench out of the air. Whew. Valamit ezzel kell itt csinálni, csak nem tudom, hogy egyszer mi nem tudom kicserélni akkor a... This thing reads Emmett. Nem hiszem ezt a faszjátékot. Összekoszolj, akkor ezzel kell. I don't want to get that covered in any messy oil. I don't want to get that covered. Szenvedünk, Exter. I don't want to get that I don't want to get... Azért semmit sem akar összebaszni vele. I don't want to get that covered. I don't want to... Nem tudom mit kell, akkor fogalmam sincs. Hey Emmett, I've got a... Whoa! Whoops. What the heck? Oh, jeez, I'm sorry. Your suit's ruined. Edna's gonna be royally PO'd. Wrong.
Nem mondtam, hogy pont rá kell egyenes I nyomni. realized that the probability of me keeping it clean was infinitesimally remote, so I spent a few hours whipping up this. Jó legyél, api. Whoa! Jó What was that? éjszakát, A jó chemical pít. compound capable of wiping the grime off any surface. Damn it, you'll make a fortune. Not anytime soon, I'm afraid. Due to an inherent instability in its molecular makeup, after 12 hours, the cleanser's component chemicals break down into a series of cloth-shredding enzymes, rendering it unsuitable for commercial use. Wait a minute, does that mean your suit's gonna dissolve in 12 hours? Hey, gods, no. The solution dissipates into the air after it's applied. But it does mean that after this batch of cleanser ages another 11 hours and 53 minutes, it would eat away this suit faster than 1,000 starving moths. And that would be a crisis of unimaginable proportions. Why? Because this suit belongs to Edna's grandfather, who wore it on his wedding day. Poor guy was gunned down just a few years later. Emmett? Well, enough wool gathering. Back to work. That cleanser doesn't seem very portable. It isn't, but this is. A perfume bottle? Yes. No. I mean, yes, it's a perfume bottle, but inside is a concentrated dose of my all-purpose cleanser. With a little luck, this should last me through the next 12 hours before its component chemicals break down into a series of cloth-destroying enzymes. Clever. What the hell is that? What? Sorry, I Tökre thought I saw a megy a ruha, elég tarantula. indok ahhoz, hogy az Edna kiboruljon és szakítson vele. Igen, de még... ezt még mindig nem bírom leszedni. De lehet, hogy nem is kell. I'd better not return it yet. I might need it to clean something. If only this stuff was several hours older, I could use it to dissolve Emmett's suit. That doesn't need cleaning. That doesn't need cleaning. Hát ezt nem is itt kell majd használni. Szerintem kint majd. Te valahogy ezt a kártyát szerintem ki kell cserélni, de nem engedi, most nem tudom egyszerűen miért nem... Várjál. Emmett? What? Your jacket's got a little, No, no worries. De azt hittem, hogy addig elmegy, és akkor így kiszedem a... I'm gonna take Emmett's mind map. Innen se veszel, hogy Looks like you kicserélni. got a lot of hooligans. Ja, az a baj, hogy ráírja a 90% nevét. of Hill Valley thus far. It's a little disturbing. Várjál. Hey, Emmett, got a sec? Why, yes. In fact, I've got several. Can't believe you invented all this. Rá in 2 akarom venni, months. hogy csináljon magáról egy újabb tesztet, és közben meg kéne zavarni, hogy piros meg sárgát I just mutasson dressed up a a dolog. $5 potentiometer with a lot of bells and whistles. But don't get me wrong, it does a remarkable job of telling whether a subject is currently liking or disliking what they're experiencing. But all the extra stuff about sorting out criminals from model citizens is mostly a bunch of hooey at this point. So, you and Edna, how serious are you guys? Well, we both enjoy a good joke every now and then, but I'd say on the whole we're fairly serious people. Why do you ask? No. What I mean is, how serious is your relationship? Oh, well, as a scientist, I can't state this with 100% confidence, but I'm provisionally certain that I'm head over Ja, ez heels is in lehet. love. Nem tudom, most nagyon el van nyújtva, azért nem, egyszerűen nem What jövök can I rá say? gyorsan, She's my amikre mitket muse. kell In the bazni. week since we've been courting, she's given me so many wonderful ideas. Sok a duma. Megint azt hiszem, hogy keci sokat kell dumálni.
believe you invented all this in 2 months. Well, like I said, there's not really a whole lot of it. I just dressed up a $5 potentiometer with a lot of bells and... But... Don't get me wrong, it does a remarkable job of telling whether a subject is currently liking or hating. But all the extra stuff about sorting out criminals from models... What do you say we take a break for a couple of hours and go see a movie? A couple of hours? Actually, it may be more like 70 minutes. I haven't got a couple of hours. I still got all these mind maps to sort, and the MA giving me fits, and... I get it, you're busy. You sure you don't want to take in a movie? Strange as it may sound, I've got more pressing things to think about. Okay. How are things between you and your father? I'm kind of surprised he hasn't torn down your lab yet. He's still angry with me and threatening to cut me out of his will, but I'm hoping that the civic potential of my mental alignment meter will win him over. Are you sure Edna's the right... What do you mean? Don't you think she's a little... controlling? Controlling? Edna? No. She's just giving me a little much-needed guidance. Before I met her, I was such a flibberty-gibbet, always getting distracted by the slightest stray idea. But now, thanks to Edna, I stay focused on the task in front of me, like a narrow-band stream of stimulated photon emissions. Focused! Isn't she a little... cold? Don't let the schoolmarm exterior fool you, buddy. Edna's got enough warmth to raise a liter of water from 0 to 100 degrees centigrade. Know what I mean? I kind of wish I didn't. I don't know. I just think Edna might be a little dangerous. Oh, I agree. You do? Like all independent women, she's a danger to the patriarchal status quo. That's one of the things I love about her. She shakes things up. You have no idea. I just think you should be careful, that's all. Thanks for the concern, but I'll be fine. You look busy. Why don't we talk later? Sure thing. Szemszemelgeci. Hát már kipróbáltam, vagy próbál ragacsos. That doesn't need cleaning. That doesn't need cleaning. Ragacsos valamin. That doesn't need cleaning. That doesn't need cleaning. That doesn't need cleaning. Min? That doesn't need cleaning. That doesn't need cleaning. That doesn't need cleaning. That doesn't De need most cleaning. nem értem, tehát mi a fasz van még itt? De már tényleg már minden hülyeségre is csak rányomtam, hogy működjön, de hát van. That doesn't need cleaning.
I'd better not return it yet. I might need it to clean. If only this stuff was several hours. Na. Nem tudom, mit akar... Nem Szeretem, te miért... De miből lett ez a motorolaj? Mit mondott? Miből lett ez a motorolaja? Fú, várjál. I hope this stuff doesn't get stains all over my guitar. Már mindenre rányomtam, de itt nincs. Nem a generátorból. Ezt már egyszer megnyomtam. That doesn't need cleaning. De nem tisztító kell rá te. Ja, val akarod nyakon az olajat, amiből származik? Nem. What? I was just thinking about the future. All that talk about Edna's grandfather made me realize something. Please let it be something about lightning. Life can be short, sometimes brutally so. So why not seize the day and grab your happiness while you can? I'm not sure I like where this is going. I was saving this for next Valentine's Day, but why should I? Nah. I know what I want. Nah. Emmett, no. I'm gonna ask Edna to marry me. Right now. No. Oh, right. I'll wait until tonight at the expo. It'll be much more romantic that way. Just think. By this time tomorrow, Edna and I will be engaged and will be the toast of the scientific community. And I owe it all to you. You're welcome. Hey, Emmett, I've got to go out for a while. I thought Edna sent you to make sure I wasn't getting distracted. Oh, you'll be fine. That volcano looks a lot like the one I did for my 7th grade science fair. Ott a bunda. Times may be hard in Hill Valley, but our present worries fade into insignificance when we ponder our Pleistocene past. Is the wolf knocking at your door? Be glad he's not a Tyrannosaurus, king of the ancient lizards. And if you find yourself drowning in debt, well, you could be drowning in something a whole lot stickier, like the Hill Valley tar pits. This peek into the distant past is brought to you by Lamont's House of Urban, reminding you fur is forever. Furs donated by Lamont's House of Ermine. At least they're going to a good cause. They're stuck tight in this tar. A tisztító. That doesn't need cleaning. Akkor az olaj. I don't want to get that covered in any messy... They're stuck tight in this tar. That volcano looks a lot like the one I did for my 7th... Hát extereben igazán van bizonyos esetekben. Na, de hiába akarod... Na, de a tisztiszó... Hát ezt... És nem akarta de nem lefújni. akarja, igen. Akkor mit fasz... Ez... Istenem. De külön nincs szőrme. Akkor nyomd az ősemberre. Hát arra írja ezt.
kurva anyát, az előbb meg nem ezt It's a good csinál. thing I did this mindegy, before Emma's hagyjuk. 12-hour time limit, where the cleanser might have dissolved the fur. És most porványra lesz. Let's slip out of those furs, shall we? Fénykép kell még Emmetről. Az van? Fénykép album. Messzőr, meg gyémánt fénykép album. Ezeket kérte. Nem, de most menjünk vissza. Emmett. Harry! What? I'm at my wit's end. My portable anti-stick, anti-stain formulas disappeared. Can't you make more? There's no time. Don't worry, I'm sure it'll turn up soon. Good. There's no way in God's green earth that I'm heading to that expo without it. Vak, én például megloptam a saját családomat egy nő miatt. Ezt nem tudom. Take Emmett's mind map. I better replace it with Ezt ki another kéne one. cserélni. De hogy a faszomba csináljam? Az apja képe! Vedd elő az izének a fotóját. De ez nem a Emmett Brown, ez a... A tök mindegy, cseréld ki a fotót. Nem érted. Na. Ezt a agyi teszt eredményt kell kicserélni, hogy... De lehet, hogy a képpel ki tudod. Ugyanolyan kártya kell, mint az, nem egy kép. Próbáld meg, én. Looks like you got a lot of hooligans. About 90% of Hill Valley. This thing reads Emmett's... According to Emmett. Valahogy kéne egy hamis róla. Nem, mit csinálsz? Emmettre nyomtam, bazd meg. Emmett? Yeah? You can't marry Edna. Why not? You're too young to get married. Nonsense. Back in the old country, a man my age already have 2 kids and a farm. Besides, what's the use of waiting when you're in love? There's someone better out there. Trust me. I know you mean well, but look at me. I'm an awkward teenager with poor social skills and a predilection for prattling on about obscure scientific minutiae. Frankly, it's a miracle that one woman has found me desirable. It could be decades before another one comes along. I just don't think Edna will make you happy in the long run. Well, she makes me happy now, and that's what counts. And as for the future, well, the future isn't written yet. You better hope it isn't. There's someone better out there. I know you mean well, but look at me. Frank, the one comes up. Let's just drop it. Fine. Ó, Istenem, nem tudom, mit csináljak már. Tehát ezt tudja, hogy meg kéne csinálni. Igen, ezt akarom. Hát, de nincs a válasz, tehát erre gondoltam. Tehát nincs a válasz lehetőség között. Is all this new stuff what you're showing off at the expo? Yes, it's our mental alignment meter. Mental alignment? What's a mental... It's the most Ezt már revolutionary. What does elmondta. it do? It reads and interprets. Why would you want to probe people's... Why wouldn't you? Imagine being able to diagnose mental disorders with a flick of a switch, or detect the truthfulness of courtroom tests with a small portable device. Your machine does all that? Not yet. Frankly, right now the whole thing's just a guess, and a whole lot of investors. The MA. Ezt már elmondta. And of course. Anyway. Saját magadon elvégezted? Na, Make a mind ezt map miért nem of dobta yourself. be eddig? of course, take a look. Edna's right. You are a model citizen. At least as far as my De még invention's ezt lehet, hogy ezt concerned. is elmondta. Confidentially, this whole enterprise is a little light on the hard science and a little heavy on the smoke and mirrors. Could you tell me how this mental alignment meter works? Of course. Now, pay attention. Subjects put on the mind mapping helmet, which I activate with this radio switch. Check.
The subject is then exposed to a series of visual stimuli provoking positive, negative, or indifferent reactions that are recorded by the mind map printer. Right. Once a mind map is completed, it can be inserted into the mental alignment meter to pronounce judgment on the subject's mental state. Okay, I think I got it. Could you tell me how this mental... Of course. Subject, a certain reaction. Right. Once a mindment on the subject. Okay. De nem értem, bazd. You get back to work. We'll... Thanks. De nem kiárat. This button only works while the mind map test is active. De... This button only works... Ja. Ez az Edna. Jó, nem láttam, hogy ott két gomb van azon a szaron, mert ha csak simán rányomsz, akkor a piros nyomja meg, nem a bekapcsolót. Rohadjon meg, bazd meg. Nem mindegy, hova nyomsz. Nyugi, csak... De nem, ezt utálom, bazd meg, a faszé van így megcsinálva. Ha használd az eszedény. De ide nyomok, akkor írja már ki, bazd meg, vagy valamit, hogy ne na. Tehát, mindegy. Ez megint olyan, mint az első részben az a hülyeség, bazd meg. Mit kéne még itt? Mi volt, ami még ilyen izét csinált neki? That smells much better. Ezekkel a vackukkal kell játszani, a generátorral, a fazikkal, a szeleppel, szerintem. Különböző ízéket váltanak ki nála, látod? Van a zene is. Nem rossz kis game, csak ez a fasságokkal érik el, bazd, engem ez felbazd meg. Akkor legalább csinálná azt, hogy csak ide vittem, akkor ne reagáljon, hanem akkor tényleg akkor úgy reagáljon, hogy akkor lássam, hogy a két gomb. Vagy valami, mit tudom én. Faszomot már. Hey there, you Ew. According to Emmett, this thing prints out mind maps.
Tehát nem szabad, hogy zöld legyen, gondolom, mert ugye az a... Akkor van tök jó. Vagy nem, most ezt nem tudom igazából, de ez is biztos egy fasság lesz majd megint már. Erre tudok gondolni. Nem szeretem az ilyet. Kis faszomon. Bombon. És akkor van egy ilyen nagy botár nagy izéd. Kurzorod amúgy. A generátort nem kell bevetni, úgyhogy ez is világrázó. De nem tudom, mert eddig nem... Fogalmam sincs, hogy itt mi a logika amúgy. Sejtem csak, de... Tehát van ez a több kép, arra reagálni kell, és akkor piros vagy... De nem tudom melyikre hogy kéne reagálnia. Na. Megvan a papírlettad? Most kell menni. Azért, hogy ne legyen jó. Léhűtő, azt That's szerintem not jó. a great reading, but if I really want to get Emmett in trouble, I better aim for the bottom. Akkor nyomtatni kell még egyet, és szerintem ezeket kell bevetni a büdös szagot hozzá. Ezt a nyomogatógány. Nem, az kéne, hogy mindegyik piros legyen. Igen, és ezt a büdös szaggal, meg a generátorral el tudod érni. This button only works while the mind map test is active. Igen, megint ezt, igen. Jó hülyén van megcsinálva. Na, ez a gomb miatt basztunk egy csomó időt. Így keresgéltem, mint a semmit. Akkor a szagot kell kinyitni. Fölül. Vagy rázzuk meg, nem? Hát a kettőt együtt rázni, meg a szag. Nem, várj. Igen. És a szag. Nem, csak egyszerre egy. Akkor mehet a következő kép. Mit vált ki belőle? És sárgát. Büdös szag. Akkor legyen a bűz, igen. Ew. Igen, és akkor ezt könyveli el. Ugye, hát a kövi. Mert eddig mind sárga volt, és nem volt elég. De kb. A bűz miatt mind piros lesz, vagy nem tudom, mindegy, nézzük kövit. Kicsit fura nekem is ez, igen, én is... És mi van? Legalább lenne valami, ami tudod, hogy melyik kép mit vált ki, és akkor... Vagy így kilogikázni, de most így mit logikázok ezen? És azt tudom, hogy kéne rá reagálni. Lehet valamelyik képre jól kéne reagálni, és akkor... Vagy nem tudom. Megint piros. Próbáld meg megint az államítést. De a szaktól kb. Minden pirosra vált. Most nézzük meg ezt így, hogy... Csak a szag. Na lehet, hogy van egy olyan kép, amire egy nem rossz személynek az ő skálája szerint jól kéne reagálni. Viszont egy ilyen züllött elme meg arra fordít rosszul. Tehát lehet, hogy valahol boldoggá kéne tenni, amire azt mondja egy ember, hogy nem az. De mondjuk lehetnének olyan képek, hogy ilyen szörnyű kép, ami egyértelműen, hogy amire egy tenen azt mondaná, hogy ez tök jó, hogy lelőttem be, vagy egy felakasztott kutya, tudod? Érted? Igen, de most itt mutat ilyen személyeket, most ezek kik? Érted? Na mindegy, ez is piros. Nézzük meg.
That's not a great reading, but if I really want to get Emmett in trouble, I better aim for the bottom. Pedig mind piros volt. Próbáld meg akkor, hogy csak a léhűtővel próbálod a Ednát. Nem, ez egy célzás, hogy ezt jobban kéne. Akkor lehet mondom a szagot kéne, és belenyomni a izét is. Az áramot is. Ez... Nem tudom, Exter, de igen. Na most ez egy fazon. Ez az apja, nem? Szagot is nyisd ki. Azt tetszeni fog neki a ragus. Careful, don't let all the flavor escape. Hát ez most boldog, ez jó. De lehet, hogy erre nem kéne, mondjuk akkor így próbáljuk. Nem tudom. Nem tudom mi az ellentét. Ez ki ez? Ez egy rendőr. Erre mondjuk... Ja, jó illat van, ezért zöld. Ew. Igen. És akkor még rázzuk meg, akkor piros lesz. Igen. Ez ki? Tehát ez most... Ez szerintem... Ja, egy tenent... Ja, ki írja, hogy mi a faszom? Egy tenent fényképe. Akkor ezt zöldre kéne, igen, mert hogy... Jó, akkor az illat a ragus. Jó, ezt nem tudtam, hogy ráviszem, akkor kiírja, hogy mi faszom. Az biztos, hogy nem egy jó dolog, hogy annak körül. Az egy. Tehát ugye ő mindig középen áll meg, hogy így semleges, érted? Igen. Egy ártatlan kinézetű gyermek fényképe. Na hát ez inkább piros. Akkor nyomjuk át büdösbe a szobát. Jó, így már jó, hogy tudom, hogy mi látom. Nem tudom, most mik ezek a képek? Faszom. És már rájöttünk. Igen, most semleges, akkor kapjon egy áramütés. Na most jó. Ez pedig... Trixie, az akkor... Zöld. Zöld. Mert elvileg Trixie képének nem szabadna, hogy örüljön. Oh. Hey Emmett, I think your mind map test Ez egy jelzés, hogy jó lett. Oh, that switch just keeps soaring out on me, the expo. Looks like I'm not going to be doing any more. I guess I'll test this out and hope for the best. Ja, ez hogy jó lett. Na, azt jelzi a játék. Valami elvetemült bűnöző. Now Emmett's mind map is as bad as Tannen's. Now all I have to do is swap this out with Emmett's original machine will do him in.
Te ízét kicsit. Ennyi. Okay, Emmett. Get ready to meet the new you. Hey! What? I almost left behind my mind map card. We're gonna show it off at the expo as a rare example of a model citizen. Edna kill me if I forgot that. She might kill you anyway when she gets a look at that mind map. Once Emmett gets to the expo, I'll try to figure out how to get him to put his Az a card in the kurva mental gomba. alignment Mondom, meter. nem hiszem el, hogy nem, semmi nem reagál semmire. Him a slob who cheats on his girlfriend. Rá, csak sokára, ez a bajom nekem. Sose ez a bajom, hogy sikerül, nem, hogy mennyi idő, meg hogyan. Na, akkor mi a cél? Győzd meg ezetről, hogy Emmet vagyok. Akkor innen már szerintem kimehetünk. Ednával kéne. Annyira nem. De... Na, akkor... Megvan a... Szerintem az összes cucc, nem? Megvan egy gyémánt. Fénykép nincs meg, vagy van? De lehet, hogy erre gondoltak, nem ez az elmekép. Say, wouldn't it be easiest if I just march up to that Strickland dame and give her a... Well, it would be fun. Oh, right. You got all the props I asked for? The furs and the diamond? And your friend's photo album? Not all of them yet, but I'm working. Good. I'm itching to give Miss High and Mighty an eyeful. De milyen fény? Fénykép album minek? Can I talk to you a minute, Miss Strickland? Surely. Excuse us a moment. It's like this. Dokival kéne beszélni az albumból. That's all the questions I got. Very well then. Hey, Doc. I mean, Mr. Sagan. Excuse me a moment, mister. I've got her neutralized for the moment. How's the plan proceeding on your end? I swiped this from Emmett's, your lab. My It's a... anti-stick, anti-stain formula. I remember it well. I had high hopes for that concoction, until I discovered that it decays into a cloth-shredding enzyme after 12 hours. That's what your younger self said. About that gizmo you've got hooked up to the DeLorean? The chronometric analyzer? Yeah, what am I supposed to look for again? A signal that it's done evaluating the time circuits. The analysis can take a while. Be sure to let me know when the light turns green, and I'll take her out for another test run. Is it true that you only had eyes for Edna? At that time, I'm afraid so. I always tended to idealize the opposite sex. I was educated in a boys' school, and Jules Verne was always a little sketchy with female characters. Never got time for a therapy session, Doc. You know how that mental alignment meter of yours pegged you as a model citizen? Well, wait till you... Stop! You're going to tell me about one of your schemes to make Edna break up with me, aren't you? Yeah, see, Edna thinks... I don't want to hear it. I know it's in the service of a good cause, but I still can't bear to know the details of my younger self's impending heartache. Horrible news, Doc. Emmett's gonna ask Edna to marry him tonight. But that's not how it happened. She didn't get me to propose until much later, that night at the lake. Something I said must have caused him to move up the timetable. Great, stop! This time travel business is trickier than I imagined. 5. rész meg arról fog szólni gyakorlatilag, hogy bebizonyítsuk, hogy mégsem. Bár most itt mindenki el fogja hinni igazándiból a fiatalabb Emmettről, hogy bűnöző. Ha belegondolsz, mindenki annak fogja hinni, mert hogy a gép balul el. Honnan szerezek fényképalbumot? Kocsiban nincs. Doc said to tell him when the light on his diagnostic thingy went green. Hey, the light's green. That means Doc could take the DeLorean out again. Lehet, hogy ez a trigger point. I need to talk... Excuse... Yeah. About that gizmo you... Yeah, the light... Wonderful.
I've got to run a short errand, Miss Strickland. I suggest you think about what I've been saying. Oh, I will. Sikerült. When did you land this time? 9 hours and 37 minutes ago. Ouch. Frankly, it's starting to get a little difficult to avoid running into myself. Still, the time jump yielded some interesting new data on the flux field. I'll run some more tests and we'll see what we find. Hm. Itt 12 óra. Nope, no green light yet. It'll be safe in there. Nope, no green light yet. Oh, ezt előtte kellett volna, mert elutazik. I see. Well, I need to talk to you. Yes? About that gizmo you've got hooked up. Test run. Hey, the light's green. El kell érni, hogy elvigye ezt a szart magával is, mert ő 12 órát visszautazik az időbe, és mindig kivárja, hogy ide visszajöjjön. Ez elég durva amúgy. Your chronometer's excellent. I'm sorry. Yes, well. Igen. Nem, ez még mindig ugyanaz a rész, nagyon szarul haladunk bele. Szóval egyébként a játék mennyire követi ősen, mint a filmek. Semennyire, tehát ez egy folytatás történet. Ja, bocs, aztán más kérdezek. Nem, ez egy folytatás sztori. I'm this close to identifying the problem. Guess I better crank up the old chronometric analyzer. Doc's trip aged the formula a few hours. Not enough to turn it to acid, though. Kell még egy kört menni. Majd a lámpa zöld. Na de várj, de honnan szerezzük a... Jó, ezt tudjuk, igen, csak hogy a fénykép az hon, azt nem értem, hogy... Hey, Carl! Call me. About that giz... Yeah. Signal. The analysis test run. A fiatalabb magáról és Ednáról az nem lehet, hogy... Nope, no green light yet. Az akar lenni? Nope, no green light yet. Faszom már. Hey, Carl! I'm sorry. Call me. Edna made a point of saying that teenage you looked great in her grandfather's suit. I did cut a fine figure in that suit. She hated it when I got it dirty. Maybe I could talk teenage you into losing the suit. I doubt it. I knew how much that suit meant to Edna, and at that time my only desire was to please her. About that giz... The chronometric... Yeah. The analysis test run. Hey, the light... Oké, hogyha teljesen megrohad az az anyag, akkor visszamegyünk a fiatalhoz, és lerohasztjuk a ruháját. I'm sorry, Miss Strickland. Call me. Igen, mert ugye savvá változik.
Your chrono... Ez már mindjárt elég indok lesz ahhoz, hogy szerintem. Igen, nem jó a személyiségtesztje sem, vagy agyizéje sem. De még mindig nincs róla fényképünk. Hogy a csajt... Viszont, hogyha eleve tönkretesszük a ruhát, avval, hogy visszamegyünk. Nem lehet, hogy ez a 3 dolog kell, hogy ilyen 3-szoros izé, hogy az is szar, az is, akkor vége, tudod. How much? 8 hours this time. Gave me the chance to take in 3 showings of Frankenstein. Good movie. A bit implausible from a scientific perspective, but I can see... Florian. Oh, yes. I did get one critical piece of information. The chromium elements in my circuits became unstable during the temporal shift. I should replace them with titanium. Great. Now, unfortunately, titanium won't become commercially available till the Kroll process is perfected in 9 years. 9 years? But there may be another solution. I'm going to fire up the chronometric analyzer. You can... Uh-oh. Where did it go? Oh. The lab! You better get down there before she makes the situation impossible. I'll tend to the DeLorean. Age to perfection. Hey Emmett, I'm back. Hát hogy milyen gusztustalanok. Csináljuk mi is. Oh my! You know, I thought you were coming down here to keep Emmett focused on his invention. No, she is. But she's generously Majd lehet később kicsit megvágom ezt a részt YouTube-on. 45 minutes to keep my mind Nagyon hosszú. Csak faszkodtunk. Let's get back to work. Shall we? Ilyen Now, Mr. keresése. Callahan, what can I do for you? Beszélnek az. Mr. Sagan says he needs to talk to you back at the high school. He does? Whatever for? Oh, légy kicsin. Milyen angyal csajon. De várj, én hoztam föl egy vizet. Nem hoztál föl vizet. Biztos? Biztos. Nyomjad öreg. He says he's got a lead on the speakeasy arsonist. He does he? Well, I'm not sure anyone cares about that old story anymore. But I suppose I could spare a few minutes in the service of solving a crime. Will you be all right without me, sweetheart? It'll be tough, but I think I'll muddle through. Try to keep him focused. He's so easily distracted. Don't I wish? That doesn't need to be sprayed by De fabric nem arra destroying nyomtam, hogy enzymes. rohadjál meg. De volt egy, mondom, egy víz, ami... There it is. I've been looking all over for my portable anti-stick, anti-stain formula. Where'd you find it? Out by the trash. That's strange. I haven't been out there for hours. Oh well. Are you gonna spray your jacket? It's looking a little dusty. Not until it's really dirty. This cleanser doesn't grow on trees, you know. Well, some of the ingredients grow on trees, but the rest are synthesized polycarbonate Really detergent dirty? blends. I can do that. I'll wait until you're at the expo to show Edna what a suit-destroying slob you can be. Now all I have to do is set up Edna to think that Emmett's fooling around on her, and everything will be ready to go. Akkor kéne valami fénykép. Csecsemőkori képére. Emmett egy csecsemőkori képe. Hát igen, azt én is gondoltam, hogy itt van egy képe. A könyves volt? Ja, várj, itt volt egy kép, ez. Az, de arra nem megy. What are you looking at? Your picture. Why? Is something wrong? Nem igazi. You look a little constipated. What? Edna said I looked intense. Yeah, intensely focused on taking it. I get the picture. I'll have to find a better one. Unfortunately, És csak there's a lot abban to choose vannak from. kép. Aha, ott a képes album.
Heavy. Extremely. Mother has been rather obsessive about photographically cataloging my life. Hey, Emmett, I've got an idea. What? Why don't I take your photo album over to Edna so she can pick out your new picture? That's a great idea. She's got a better eye for these things than I do anyway. Thanks, pal. Don't mention it. Megvan mind a 3 tárgy, amit kért a csaj. A szörme, a gyémánt és a fénykép. Na, mehetünk is vissza. Unom már kis ezt a laboros izé. Emberek is vannak. Marty! Doc! Where's Edna? She's inside, setting up her booth. It's almost time for the opening ceremony. Holy jeez, I better work fast. I think I got it all worked out. When it all comes together, Edna will think you're the worst guy in town. I just need a couple more pieces. Well, don't go to too much trouble. What do you mean? Oh. You got Edna to break things off? Not exactly. You see, I've been mulling things over, and... Ne, Doc, ne. In the timeline you're from... The right timeline? Yes, I've got a wife. A great wife. Clara, and kids, and a dog, and a bitchin' time train, and... And Edna? How does her story turn out? How does she end up? Oh, well, Edna ends up... Hát ő a öreg asszony, aki az elején ott figyelgette. Jó, hazudj neki, boldogan és elégedetten. She's doing great. She's got a full life, lots of friends, always busy. She's got a fellow? Igen. Sure, lots of them. Lots of them? She's a tramp? No, what I meant to say was... Let's start over. How does Edna end up? You're not really supposed to know these things in advance. It's bad luck. But you told me how my story turns out. Yeah, but... And it's not as if I'll be in a position to do anything about it once my younger counterpart's destiny has shifted. I imagine I'll be folded into the new timeline, and I'll probably lose all memory of the old one. Maybe. So tell me, just to satisfy my curiosity, what's going to become of Edna? Pont az, amit ki akarsz kerülni, To az... be honest, she ends up kinda sad. Sad? She lives with some cats in a dinky little apartment, and she spends most of her time yelling out her window at people, and collecting newspapers, and living in the past. I see. Perhaps we've been going about this problem the wrong way. Do we really have to completely obliterate my timeline so we can restore yours? Igen. Doc? Maybe we could have the best of both worlds. I could be with Edna, but it could be a little bit, you know, more healthy. Can you hear yourself? Do you know what you're saying? Let me remind you. Bábot csinált magának. Doc, she tried to erase your brain. Oh, she was terrible, no argument. Horrible. Oh, but she started out with such pure intentions. So did Nero. I don't believe this. All I'm saying is, let's stop and take a breath. A filmben This azért a elaborate doki nem plan to ennyire derail my hülye. younger self's love life. Is the short-term Yeah. misery worth the Ha long-term belegondolsz, gain? oké, van Maybe we can változás find ugye a third way. abból, One amiből where indult everybody ugye a wins. film az What do you elején, think? és egy kicsit a Márti élete könnyebb lett, meg ugye, hogy az apja kiállt magáért, No, kiütötte a I'm biffet, sorry, Doc. I és can't go along with what you're sikeres saying. író You lesz. don't belong with De ez egy Edna. pozitívum lett a Marti életére nézve. De Doki nem akarhatja, hogy egy ilyen Basically, senki, ilyen yeah. buta embert csináljon belőle. Then there's nothing left to say. Ennyire ő se hülye. Where are you going? Why should it matter to you? Aren't you planning on overriding me? És mi van?
Azt, hogy nem akar változtatni a jövőjén, mert szereti a valóságot. Ő tudja, hogy milyen öregtelen. Úgy van vele, hogy változtasson úgy a dolgokon, hogy a Martinak jó, és neki is jó marad. Hi, Trix. Oh, hiya, kiddo. Say, and give her. Well, it would be fun. Oh, right. You got all the Not all of them yet, but I'm working on it. Good. Ez, hogy Nem nincs. igaz. Emmett says this album has pictures of him all the way back to when he was a baby. Igen, és? Trixie. I brought Emmett's photo album like you asked. Let's see. Gee, he's not bad looking. In an egghead kind of way. Remember, I don't want you seducing him for real. I ain't a cradle robber, kiddo. How about the furs and the diamond? I'll get him to you. Lehet, hogy egyesével oda kell Na, tenni. mindegy, nem baj, úgyis, hogyha Hey, 3 Trixie. megvan, akkor... Are these furs good enough? Well, they're a little ratty, but they'll work. Now bring me that diamond and we'll be in business. Voila! Say, pretty snazzy for a phony rock. Gimme. Keep that up and I may take a real shine to ya. I'd rather you take a fake shine to Emmett. I'm working on it. So, you got everything you need for your big scene? Everything except for your friend. Emmett Brown, the redheaded guy about yay high. He'll be the one with Edna Strickland. Not for long he won't. Great. Oké, Gabi. Mi még mindig itt. Ja. Még... bogozzuk ezt a sztorit. Ja. Na, és mi van? He's here! Emmett's here! Where? Right over there! Perfect. You go distract him, and I'll get ready for my grand entrance. He's here! Emmett's De here! mi? Nem nyomtam Right rá. over there! Perfect. You go distract. He's here! Emmett's here! Ez mit csinál? Várj egy kicsit. Most. Nem nyomtam rá. Egy kicsit bájos ez a game, az meg. Hey, Emmett, what's keeping you? Oh, hello, Harry. I guess I've got a mild case of stage fright. I'm about to play my big scene, you know? No Egy telling kicsit how el everyone's van gonna react. nyújtva ez a rész, úgy Wish me érzem. luck. Igen. Oh, for Inkább Pete's lehetett volna sake. benne több ilyen frappánsabb rész. De az olaja. De, olaj, és utána tisztító. You've, got something on your suit. Oh, so I have. Anti-stain formula, work your magic. De ez az izé. Emmett! Szétrohassza a ruhát, Just ugye? in the nick of time. Step back now. We're gonna need a little space here. Oh, aren't you a vision? Like something that descended from the heavens. Yes, I'm feeling a bit elevated at the moment. There's something I've just gotta ask you. Wait, your tie's a bit crooked. I've been holding it inside for weeks now, and I've simply gotta get it off my chest. Oh. Uh-oh. My grandfather's suit! My formula! Oh. Look! Turn your head! I'll be right back, and we can try this all over And again. it's Lathrop Brown! Huh? Trixie Trotter! How do you know this woman? I don't! I mean, I listened to some of her records, and I may have taken a picture or two of her, but I... Go on! Deny to the world that you know me. Perhaps it is true, but I know you all too well. What is going on here? You rich boys are all alike. You think material possessions can compensate for a broken heart. Well, you can take back your furs and take back this gaudy diamond Ouch! too. I don't need your expensive presents. I need you. And more importantly, little Emmett Jr. needs you. Well, Edna, I... don't Edna me. Apparently you are not the man I took you for. But I am, see? The mental alignment meter proves it. I am the man you fell in love with. Let me see that card.
I should have known. A degenerate criminal. What? Get out of my sight! I never want to see you again! That was rough, Emmett. I'm sorry you had to go through it, but things are gonna be okay. You and me can... Emmett? That went off great, huh? Yeah. Maybe too great. Attól félek, hogy ez megint befolyásolni fogja az Emmet. Az a baj, hogy igen, a Emmet is meg lett bojdítva az agya. Vagy ugye átbaszták, és a csaj is hazudott, és a nőt is elvesztette, szóval itt megint lesznek bonyodalmak. Go away! Kíváncsi vagyok, hogy a befejeződés. I'm sorry you had to go through that scene at the expo. Things didn't work out the way you expected, but everything's gonna turn out okay. See, I know how this story turns out, and... Azt nem mondd, hogy leugrik a toronyba. Story is over. Ne. Listen to me, Emmett. Do exactly as I say. Don't do anything. Why not? Listening to you has worked out so well for me thus far. They say I'm crazy, got no sense, but I don't care. They may or may not mean offense, but I don't care. Stop! What are you doing up here? Don't jump! I wasn't gonna jump. Then what do you... This is where I come when I want to think. Oh. When I want to be alone. Oh. What are you thinking about? Can't you take a hint? I don't want you here. I don't need you. You don't know what you need. And you do? As a matter of fact, yeah. You need... Szórakozni, nézd meg a Frankenstein-t. Ez jó. Vagy az, leküldözés. To get some perspective, think about it. All the people who have it even worse than you. For instance, Frankenstein's monster. Frankenstein. I tell you that my very life force is drained away, and you want to talk about Hollywood monster movies. It's a very inspirational monster movie. Especially the scene where they bring the monster to life. There's this big gurney that lifts him up into the air, and see, there's this wild storm going on, and lightning crashing everywhere. It's amazing. And you just gotta see it, Emmett. It'll change your life. Look at my helmet. Which light is flashing? Yellow. Apathy. I don't care about movies. I don't care about anything anymore. And I never will. Don't give me that. You care. You still care about inventing things. Inventing is overrated. 99% hype, 10% fraud. Name one invention that ever did anybody any good. How about... Nem tudom mi vagy, nem tudom mit mondod. The automobile was a great invention, right? You love cars. Yes. If I'm lucky, I may be struck by one today. Akkor telefon, nem tudom. The telephone. Think how that invention has revolutionized the whole world. Yes. Now a person can be rejected long Ugye distance. 4 órája nyomjuk. Ne, az volt már, lámpa. Think about Edison and the light bulb. That was a great invention. Yeah, might have been. If there was anything in this miserable world worth illuminating. Akkor Help me out here. You're getting on my nerves, Callahan. At least you would be if I still cared about anything. Me? You care about me, Doc. You? Yeah. You did this to me. Did what? I was perfectly content drudging away in my dad's law office. You show up out of nowhere, get me all excited about inventing, and disappear. 2 months later, you show up again, you trick me into making a hero out of myself and getting involved with Edna Strickland. Then you appear a third time and pretend to be my friend just so you can yank the rug out from under me and send me sprawling into the dirt. Okay, I can work with that. I loathe you, Harry Callahan. Or is that even your real name? Marty. My name is Marty.
Oh, so everything you've told me's been a lie. More or less. Why? Why did you ruin my life? Edna was no good for you. She was leading you down the wrong path. I see. You had my best interests at heart. Yeah. Just like my father. Oh, but there's more to it, see? Your father doesn't know your true path. Itt szerintem most be kell neki vallani. Yes! How is it that I could create a mental alignment meter and yet fail to realize that you are completely delusional? Oh, what does it matter? The world is absurd. No, I know exactly what I'm doing. See? I know this may sound crazy, but you gotta listen. In 1985, you're gonna invent a time machine. You're right. It sounds crazy. I'm just trying to explain where I'm coming from. In 1985, you're gonna invent a time machine. You're right. It sounds crazy. I'm just trying to explain where I'm coming from. Kalmás. I did it for fun. You ruined my life for fun? Yeah, that's how I get my kicks. You bastard. And all that time you spent building up my dreams, telling me I was gonna be a great scientist. Yeah, what a laugh. Dreams are only for people with guts enough to follow them. You're saying I don't have guts? You? Look at you. What do you know? A person like you? You don't know the first thing about me. I have more dreams in my little finger than you'll ever have. Hey, daydreams don't count. Daydreams? That's what they said to Edison. That's what they said to Einstein. That's what they said to Dr. Frankenstein? Yeah, and look what they accomplished. I'm sick of people telling me what I can and can't do. First my father, then Edna, now you. Listen to me, good. From now on, I'm living my life my way. I'm taking my own advice and I'm following my own ideas. My ideas. Do you hear me? My ideas. Great Scott. I've got it. Got what? The solution. My invention. I know how to make it work. Mental alignment meter? No, my airborne personal transport device. The rocket car? Not rockets at all. That was my mistake. The basic idea was sound, but the propulsion system was unworkable. Lightning. The lightning. Suddenly the answer is clear. It came to me all at once, like a bolt of lightning? Exactly. Static electricity. Super-ionized static electricity powering the asynchronous oscillation of frictionless plates inside the... What's this stupid thing doing on my head? Emmett, you're you again. Here I've been wasting my time with silly mind-reading tricks when there's serious science to be done. And the expo begins at 8. Let's get the hell out of here before anything else happens. What? I said, let's get out of here before anything... Awesome, man. Ezt szerintem. I can't swing on it while it's still attached to the statue. I can't swing on it while it's still attached to the statue. Mondjuk itt már örültem volna, hogy lezárjuk még. Le kell menni, leszedni a szobrot, és utána... It's not going anywhere. Le kell menni, leszedni a szobrot. Expo's already started. Hát de rajta lóg a szobron. A másik is szobor. Mert 2 szobor volt, az egyik már leesett. Ja. Ezt magyarázom, hogy azon, ott még mondja is, hogy nem tudom addig leddíteni, amíg... De én azt hittem, hogy erre gondol. Jó. It's not going anywhere. Spré, nincs meg. A rohasztós. Emmett's helmet. I don't think he needs it now. Should I go for help? Better not leave him. A listában nincs már benne a spré. Nincs. Can't undo the knot.
I'm good, but even I don't think I could skateboard on that. Tudom, mi Gekszet is. Gitár. Can't plug my guitar into that. Hold on! I wasn't planning on doing anything else! The expo's already started. I don't think so. Ez poén, bocsánat. Nem tudom. I'm good, but... Majd mindig nem igazán lehet kitalálni, ez fasz kurva izé, nem? Egyszerűen nem kérd már unszimpatikussá válni amúgy. I can't swing on it while it's still attached to the statue. Nincs nálunk semmilyen tárgy. Most ezt nem veszi föl, vagy ez is tudom, mit lehetett And csinálni. its helmet. I don't think he needs it now. De nagy játék. Hey, Emmett! Márti semmit nem tud magától I guess he kitalálni. can't hear me from down here. Mit mondod? Úgy gondolom nem hall innen lentről. Ezt kell menni a külsőre. És onnan lesz fel. Nem, az túlzásra viszik ezt a nagyon ezt a... Mindig beszél mindenki, amikor lóg a izé, most kicsit nekem nem szarszagú már. Van nálad valami használható? Got anything useful on you? Only my wallet. Oh, and this portable anti-stick, anti-stain formula. Oops. Hang in there. Very funny. Lemész, lefújod a szobornak a kötelét, lejön a szobor a kötélről, és akkor át tudsz majd lógni. Lépcsőre esett valahol a szobor. Emmett's solution. This stuff's dangerous. Igen, lóg és akkor beszéljek vele. Oops. Gotcha. Let's get out of here. Your pants. They're stuck. Do something before we're crushed. Ah! What are you doing? Trust me. Hold on. What did you say your name was again? Marty. Marty? Thanks. Don't mention it. Tungsten. The catalyst will need to be made out of tungsten, given the temperature within the converter will no doubt be intense. We'll have to harvest the filaments from all the light bulbs in my house. Your invention. You think you can finish it before the end of the expo? Think? I've got to. My future depends on Geci, it. nem Let's go. húzzák már ezt Of course, ez the most oscillating már plates will need to be nagyon calibrated szimpi, ez precisely. annyira nem is jó Even the slightest amúgy, misalignment ugye could ez cause my egész, cable csak fluctuating kurvára intensity, húzzák. Most leading még to elmegyünk a sudden laborba, flaring. még The results could ilyen conceivably be kelget. catastrophic. Who cares? My thought De exactly. ízléltek, hogy Science jaj, már should be messy and legyen unpredictable, or hosszú. else where's the Nem fun hosszúnak of it? kellett volna, hanem frappánsnak. Need a lift? Mr. Sagan, got the kinks worked out of your car of the future? Not all of them, but at least the DeLorean's Monday terrestrial functionality remains intact. As usual, I have not the slightest idea what you're talking about. In fact, you remind me of someone
someone I used to... There, my dear, don't worry. I'm sure we'll all turn out well in the end. Maybe for everyone else, but I suddenly feel very much like someone who's going to be alone and unloved for a very long time. Maybe I should get a cat. Nonsense. I can state with nearly 100% certainty that you're going to have a long and fulfilling life. How can you know that? I think you'll find I know almost everything worth knowing about you and young Emmett and his friends. Tell me, how much do you know about Harry Callahan? Hülye ez az öreg. Istenem, bazdmeg. Tessék! Mondtam, hogy az öreg beka. Ezért mondom, hogy hülye az öreg, szóval ennyire nem hülye. És most egy ilyen Edna-szerű izé... I realized that it wasn't Edna that made my life miserable. It was science. She used my science to turn Hill Valley into a police state. If Emmett doesn't go through with a demonstration at the expo, his dreams of being a scientist will dim just enough for Edna to step back into his life and steer him down another path. Doc. Utolsó jelent erős, de... Lemond a tudományról ezért a nőért. De... Nem már. Nem azért, de... Márti mindig rá tudott beszélni a kétszer-háromszor, vagy kétszer volt ilyen ki a izéje a dokinak, és mindig eszébe jutotta, hogy helyre kell hozni ezt a kibaszott idővonalat, mert tehát, hogy maga a Márti miatt is, mert a dokinak mindig az volt izé, hogy a Márti hazajusson. És a Márti mindig... Visszament, mert nincs. Mártival mi lesz? Tehát a Márti le van szarva. Nem értem ezt a izé. Jó, oké, értem, hogy meg akartak bonítani. Nem, nekem most megint az okozza a problémát, hogy megint így ki van nyújtva a picsába. Meg nem látod, meg faszom kell erre gyúrni, hogy 1 órán át szarakodj egy szarnál. Engem ez kurvára én fölkúrt. De legalább végre. És akkor, hogyha nem nyomkodom a kérdőjelt, akkor menjek a kurva anyámba. De nem, bocs, ez nem tetszett ez a rész. Nagyon. Az előző jó volt, ez nem. Nem kellett volna így kinyújtani. Meg az, hogy meg rájövök a segítségre, és ugyanazt írja, amit gondolunk, de nem jó, mert rányomok, ja, akkor utána jó. Nem, ez most nem tetszett itt a script pókháló se tetszett, ez kurvára annyi, mert már biztos ott ütötték a fejét a készítőknek, hogy most már 4. rész van, és így húzzátok már, hogy úgy hosszú legyen, mert az első 2 rész, az itt van, Na mindig pont ma néztem, hogy az első 2 rész 2,7 óra volt az összjátékidő, meg a harmadik részének 3,2. Ennél meg már tuti mindjárt 4 óránál leszünk. Tehát érdekes, hogy nyújtsuk ki, akkor mi lesz a következő rész? 10 óra lesz? Vagy mi, csak hogy ne legyen már hamar vége. És ezt kurvára éreztem most ezen, hogy nem arra megy, hogy jó legyen, meg hogy ilyen tök fasza, hanem hogy most jó, nem nyomtam arra egy pöttyre. Tehát egy ilyen buzi mutatóval. Nem, ez most nem tetszett megint, amúgy. A sztori nem volt rossz, csak nagyon játékilag nem volt jó, amúgy. Én azt nem untam már bazdnak, hogy most mit kell nyomni, és akkor ide, meg oda, meg faszom. Ezt nem szeretem az ilyet. Na, akkor gyerekek, úgy érzem, 1 hét pihi lesz ebből, jövő hét. Hát amúgy is nem sietünk vele. Nem, de most ez tényleg, én tudjátok, hogy mindig elmondom, hogy nem fog azért elájulni, mert van a játék. Ha nem jó, nem jó. Nekem most ez nagyon nem. Megint fölkúrta az agyam egyrészt, a hülye izével, és hol van. Meg itt tudom én, és akkor ráadásul megint ez a húzás, utaz vissza, most nem, és megint ott vagy, és megint, most meg a DeLoreannál, hogy rohanj körbe, beszélj a öreggel, most zöld a lámpa, nem, ez szar, ez nem volt jó. Nem volt jó. Túl nyújtva volt.
Nem nyújtani kellett volna, hanem normálisan megint 2,5 óra játékidővel izélni, hogy kevesebb kattintás. Sok volt a kattintás. És látom rajta, hogy ez megrendelt volt. De mindegy, ez a Telltale nem is csődbe ment, most nem arról beszélünk. Csak ezek miatt amúgy, pont az ilyenek miatt, hogy ez nyújtsátok. Ezt nem nyújtani kellett volna, hanem csak lemegy meg, és jön az 5. rész. Szét lett nyújtva, de látszik is, 3 óra, jó, most oké, abba elhülyéskedtünk ilyen. Csomót. Hát nem, egy 20 percet, most a képizével, meg az elején. De akkor is mindig 3 óra, nem 3 órának kéne lenni. Jó, de én viszont jó szórakoztam, mert együtt csináltuk. Jó, kicsim, ilyenekkel engem nem lehet ilyenekkel megzélni, nem. Nekem ez most nem tetszett. Előző rész jó, a lezárás is volt. A első rész is tetszett. A 2-nél egy picit az volt a bajom, hogy a 1-nek a újra volt, hogy megint ott azon a udvaron kell ott az a óra udvaron járkálni. Most itt a 4-ben most nem ez volt, most megint egy más helyszín volt, de megint kurvára el volt nyújtva. Nem. Tehát ennél kicsit frappánsabbnak lett volna, és rövidebbnek. Meg ott a izénél is, hogy rányomtunk, mi is volt, és nem értem, megint akkor jó volt, és nem történt semmi. Mert most nem a D-re nyomtam, hanem az M-re, most csak mondok itt egy kis faszpét. Tehát, hogyha ekkora mutató van, akkor ne legyen már ilyen pixel hunting egy modern játéknál. Ez nem, ez egy fasság volt. Na mindegy, köszönöm, hogy itt voltatok. Jó pihit. Köszi a figyelmet, majd megvágom ezt, szerintem a Youtube-on csak azért kurva lassan rendeli le újra magát, lehet, hogy több napig, de addig megnézhető a teljes, de majd ezt esetleges későbbi nézőknek mondom, hogyha így nézitek, és látjátok, hogy van benne ilyen hülye ugrás, majd valahol megpróbálom bölcsen kivágni ezt a sok izét, hogy csak keresgélem, az majd a YouTube vágás miatt lesz. De biztos, hogy egyik nap, ha lesz rá időm, akkor át fogom nézni. Ez így nem jó. Oké, értem, hogy nem streamre van ez kitalálva, hogy én lesztreameljem ezt 2 óra alatt. Oké, de anélkül is, hogy itthon ültem volna egyedül, és akkor is már rég kiléptem volna egyébként, majd mit olyan folyt. Most csak a stream miatt nyomjuk végig ilyenkor, de megint már a felénél már az volt rajtam ott a labornál, hogy mondom, fú, de kilépnék már. Most hiába mosolyog, ez nem ez egy játék. Ne legyen ilyen. De ne legyen ilyen. Még akkor se egy clickpoint játék, akkor főleg nem, mert marára mutam, hogy akárhova nyomok, már a kekszető értem rá a generátor. Tehát ilyen fasságokra és a rányomok ráadásul, és még extra is mondta, hogy érdekes mód, eddig a kérdőjelek sokkal jobban segít. Most még az se segített, hogy azért, hogy húzta az időt a játék. Ez a nincs ötlet. Csak hogy ne legyen már 2 óra, hanem legyen 4 óra. Ez nem tetszett, ez most. Na, legyetek jók, jó Pete, csácsumi csá, sziasztok, aztán majd valamikor jövünk az 5. résszel, de most már erre kíváncsiak, hogy ezek után, hogy hozzák ezt rendbe, mert valahogy vissza kell hozni az eredeti állapotot. Hát majd kiderül. Na, Sziasztok. puszi pacsi, sziasztok.